Удачливые люди могут понять это знание. And we invite everyone, all learned scholars, all intelligent people of the world, to come and to study and to understand this knowledge. И мы приглашаем всех ученых мужей и всех тех, кто ищет истину в этом мире, прийти и понять то знание, которое здесь дается. This is not a sectarian movement. This has not been concocted by any human brain. Это не сектантское движение. Это знание не выдумано никаким человеческим мозгом. Sometimes people in the Western countries, various countries, they think, what is this new movement, Hare Krishna, Krishnait, and all of this, oh, something new. Иногда люди на Западе думают, что это за новое движение такое, кришнаиты, что это вообще за... But they don't understand this is the original knowledge and culture of this planet and all planets in the universe. Они не понимают, что это изначальная культура не только этой планеты, но и всех планет во Вселенной. Yes, we are not just without any basis making such a claim. We have vast knowledge, information, literatures to prove this fact. И мы не выводим такие утверждения безосновательно. Мы основываемся на обширной библиотеке знания. So when such challenges come, oh, what is this new sect? Then we say, oh, you say new? Here, look at our piles and piles of Vedic knowledge. This is what our Prabhupada did in America when they were challenged. He said, bring our books into the courtroom and stack them up and say, here's our evidence. И когда нам задают подобные вопросы, что это за новая секта такая, мы можем просто сказать, принесите сюда все книги, которые существуют в Ведах, принесите сюда все наши писания. Это сделал однажды Прабхупада, когда в Америке ему бросили подобный вызов. Он сказал, принесите в зал заседаний все наши книги и поставьте их тут стопочками, и пускай они скажут, что мы утверждаем что-то голословно. There's no other religion, there's no other philosophy in the world that can present so much authoritative literature for thousands of years in the highest, most advanced language on the planet. Нет ни одной другой религии, нет ни одной другой философии в мире, которая бы обладала подобным объемом знания, накопленным за тысячелетия, на самом совершенном языке планеты. So we are not here to present something newly concocted, like goes on in this Kali Yuga all the time, people concocting philosophies, people concocting different conceptions of how the universe came to be, all of these scientific speculations. This is nothing like that. Поэтому мы здесь не для того, чтобы представлять вашему вниманию какую-то свежевыдуманную теорию. Как в эту Кали-югу очень модно выдумывать разнообразные теории сотворения мира, возникновения Вселенной, того и этого. Но здесь вы не найдете ничего подобного. So we challenge anyone. Come, bring us your philosophy, show us your philosophy, show us the origin of your philosophy, and then we will discuss. You can compare. What we will do, we will show to you from our side. Поэтому мы говорим всем, приходите, покажите нам вашу философию, расскажите, что составляет ее суть, и мы обсудим, и покажем, что мы можем предоставить со своей стороны. Show us your conception of God. Покажите нам свое представление о Боге. Can you even tell us what He looks like? Можете вы сказать нам, как Он выглядит? No, none of you can tell. Ни один из вас не может. No one else can tell. What does God look like? Больше никто не может сказать то, как выглядит Господь. What is His form? Какова его форма? Does He have a form or no? Есть ли у него форма вообще или нет? And if He has a form, what does He look like? А если у него есть форма, то как он выглядит? Yesterday I was talking to one very old babushka,
And she was concerned that her granddaughter and daughter were coming into something different than their traditional Christianity. Вчера я беседовала с одной уже достаточно пожилой бабушкой, и она была очень озабочена тем, что ее внучка и дочка приходят в какую-то другую традицию, так не похожую на привычное ей христианство. So we had a very nice discussion. Мы с ней очень мило Devotees were побеседовали. sitting Преданные рядом just сидели. before I left Sterlitama. Это было как раз перед отъездом из Стрелитамак. And I told her, I said, so please tell me now, you're a Christian, tell me, what does God look like? И я ей сказал, ну вот скажите, пожалуйста, вы как христианка, можете мне сказать, как выглядит Бог? Is he an old man? Он старик? And then she said, oh, I think he's middle age, like Она Jesus сказала, when he came, 30 ну, years наверное, old. он среднего возраста, ну вот как Иисус. Yeah, he's like this, middle age. Да, вот такой, среднего So возраста. then I said, oh, so you mean that God is aging, he's going to grow very old and then he's going to die? И я спросила, то есть вы имеете в виду, что Бог стареет, взрослеет, и в конечном итоге он совсем состарится и умрет? And she said, no, Я сказала, нет, no, he's eternal. нет, он вечный. I said, so okay, so if he's eternal, then why he should look old? И я спросил, ну хорошо, а если он вечный, то почему же ему стареть? Oh, that's because this is what we've been told. Ну вот, потому что нам так говорят. So I said, oh, so God, he's old man. Why are you calling him old? Because you have no knowledge what he looks like. И я сказал, так почему же вы тогда его зовете стариком? Может быть, просто потому, что вы вообще не знаете ничего о том, как он выглядит? You think that he is under the laws of this universe, that everything has to age and everything has to deteriorate? Вы думаете, что он подвластен законам этой вселенной, где все должно стареть и разлагаться? Do you believe that he's the creator of this universe? Вы верите, что он сотворил эту Do you believe вселенную? that everything came from him? Вы верите, что все изошло из него? That's what it says in your Bible. Ведь об этом же сказано в вашей Библии. Because I told her that I studied the Bible for 9 years in my youth. Потому что я ей сказал перед этим, что в своей юности я 9 лет изучал Библию. So I said, so God, that person from whom the whole universe comes, does he have a form? Is he a person? И я or not? спросил, вот этот Бог, из которого все исходит, это вообще личность, у него форма есть или нет? And she said, no, he doesn't. No form. Она сказала, нет у него формы. And I said, oh, but you said that you are a Christian. А я ответил, ну вы же говорите, что вы христианка. But what does it say in the very beginning of the Bible? А что же сказано в самом начале First Библии? chapter, В первой же главе, where it describes the creation of God. где описывается творение, And when God creates the man, и где сказано, что когда Бог сотворил what does it человека, say? что там She said, говорится? oh, I don't read the Она Bible so сказала, ой, much. я не так уж читаю And Библию. well, I'll tell you what it says. Я сказала, ну тогда я вам скажу. It says, God created man in his own image. Там сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию. So that means he has a human-like form. Что означает, что его облик He's a такой person. же, как у человека, он личность. So like this we were И discussing. вот так вот мы обсуждали. At the end of our discussion she said, oh, okay, now I see that my granddaughter and my daughter, they're in very good hands. А под конец нашей беседы она сказала, ох, теперь я вижу, что моя внучка и дочка в очень хороших руках. And then we had to leave to go to this other village, the train station. And she also drove along, and she also came, and we had a kirtan there before the train came.
And then we stood on the train platform and she was there also, clapping her hands, having kirtan. А затем нам нужно было уже уезжать. Мы ехали в деревню, где была железнодорожная станция, и в этой деревне тоже преданные нас встречали. Мы там пели киртан, и она тоже поехала с нами в машине своей внучки. И потом, когда мы стояли на платформе, у нас опять был киртан, а она хлопала в ладоши. So actually, most people, in general, they have no knowledge at all. На самом деле, большинство людей просто не имеет никакого знания, совсем. Only they have some faith, like she said, that there is some higher intelligence, some higher power. У них просто есть вера в то, как вот она говорила, что существует какой-то высший разум, высшая сила. So those persons who are pious, that they believe in God, then eventually God will lead them to the Vedic knowledge. И вот таких благочестивых людей, которые верят в Бога, в конечном итоге Господь будет вести к ведическому знанию. So we had interesting discussion. У нас была интересная беседа. So now we'll begin our Harikatha in Samara. А теперь начинается наша Харикатха в Самаре. For 8 days, I think, right? Дней 8 у нас, да, Харикатхи получается? 8? До 5 числа. 5-го? 5-го последнее. Ну, в общем, кто считать умеет, посчитает потом. Сколько? 7 days. Okay. Okay, very good. And we will hear so much nectar. И мы услышим очень много нектара. Because Krishna Katha is nectar. Потому что Кришна Катха — нектар. This is the most powerful tonic for our heart, like medicine. Это самое сильное тонизирующее лекарство для нашего сердца. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hrit karna rasayana katha. Srimad Bhagavatam is telling this is rasayana katha. It will give life to our heart. В Шримад Бхагаватам говорится, что это расаяна катха, то есть та катха, которая дает жизнь нашему сердцу. In the association of pure Vaishnavas, Satam Prasangan, then you can hear Mama Virya Samvido. You can hear the pastimes of the Lord that are filled with transcendental power. Находясь в обществе чистых вайшнавов, Сатан Прасанган, вы можете слушать описание героических деяний Господа, Мама Вирия Самвидо. So our Guru Parampara, they are this Satam Prasangan, and they have given everything in their literatures. И наша Гуру Парампара как раз и является Сатан Прасангам. И они являются живым примером того, что находится в наших писаниях. Then, Taj Joshanad Ashu Apavarga Vartmani. When someone hears this, and very quickly, Ashu, very quickly, they come on the path of Apavarga. That means becoming free from all of the sufferings of this material world, all karma, everything. Apavarga. И затем тот, кто слышит это, очень быстро, Ашу, приходит на путь избавления от всех материальных страданий, Апаварга. Apavarga. This is a very interesting word. Апаварга — это очень интересное слово. Pavarga. Let me explain how Srila Prabhupada and our acharyas have explained. Давайте я объясню это слово, как его объясняли Шрила Прабхупада и наши ачарьи. You know that in the Sanskrit alphabet there are different lines, and they're called the vargas. Different lines, like ka, ka, ga, ga, ma, like this. В нашем алфавите санскритском есть различные линии, которые называются варгами. Вот как Махарадж сейчас озвучил. It has varga also means pathway. Варга также означает путь. In Sanskrit language, different meanings for different words. В
for На the same word. санскрите одно слово может иметь очень разные значения. So, pa varga means that line in Sanskrit which says pa, pa, ba, bha, ma. И вот Five. па-варга это как раз та линия на санскрите, которая говорит So, pa varga вот эти вот means звуки. it means this material existence is called pavarga. И по сути па-варга означает материальное бытие. Yes, the cycle of birth and death, our karma, how we have to struggle in this material world. This is also called pavarga. Цикл рождения и смертей, наша карма, все те страдания, через которые нам приходится проходить в этом мире, это тоже называется па-варга. But in using the line of Sanskrit to explain this material world, they have explained it with these consonants, pa, pa, ba, ba, ma. Но используя линию санскритского алфавита, для того, чтобы объяснить смысл этого слова, наши ачарьи объясняли это на примере как раз вот этих согласных, составляющих эту линию. What is material life? Что такое материальная жизнь? First, pa, Первое па, parishram, very hard work. паришрам, то есть тяжелейший труд. Everyone working very hard, parishram. Каждый работает до седьмого пота, паришрам. And you know that when horses work very hard, or bulls, oxen work very hard, then they foam from the mouth. It's called pena, pa, P-H. Pa, pa, means pena, foam from the mouth. А Working so когда hard. лошади, быки, ослы и другие животные работают до седьмого пота, у них обычно еще и пена изо рта появляется. И вот эта пена, это и есть пха, следующая согласная в этой линии. Then comes ba. Ba, pa, ba. Ba means vyata. Vyata means just defeated. You are defeated. You've tried so hard, but no result. И затем третья согласная ба. Это означает бьята, то есть просто потерпевший поражение. Вы так старались, трудились, и никакого результата. Why no result? Почему никакого результата? Because you cannot take anything with you when you leave this world. Потому что когда вы оставляете этот мир, вы ничего не можете взять с собой. And all of your hard work, hard labor, you simply grow old and then die. И результатом всего вашего тяжелого труда будет только то, что вы состаритесь и умрете. So, pa, pa, ba, then bha. Bha means bhaya, fear. И затем идет четвертая согласная бха. Бха означает бая, то есть страх. So much fear. Такой страх большой. Faster. Then, the final one, ma, И затем последнее ма. mrityu, death. Мритью, смерть. So, pa, pa, ba, ba, ma, all of this hard endeavor, it ends in finally death. Поэтому в результате всех этих тяжелейших условий будет только смерть. But pavarga is this cycle of material existence. Но паварга – это цикл материального существования. And apavarga means ending this cycle of material existence. А слово апаварга означает конец цикла материального существования. So, Tajjoshanad Ashu Apavarga Vartmani. We will go on the Vartma, the pathway of Apavarga, just by hearing Harikatha. И Таджошина Ташва Паварга Вартмани, то есть мы пойдем по пути того, чтобы закончить этот цикл материального существования, слушая Харикатху. And then Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishati. Then three stages of spiritual advancement will automatically come to us. First of all, Shraddha, that means sadhana bhakti. Then Shraddha, Rati, then comes Bhav Bhakti. And Shraddha, Ratir, Bhakti. And then Bhakti actually means Prem Bhakti. That will come Anukramishati, in sequence it will come.
И затем Шрадхара Тир Бхактира Нукрамишити, то есть тогда сами собой в последовательности придут 3 стадии развития бхакти. Шрадха – начальная вера, потом рати – вкус, и затем истинная бхакти придет, Rati is которая... not vkus, that's ruchi. Любовь. Rati means what? Bhav. Вау. So sadhana bhakti, bhav Yeah. bhakti, and prem bhakti. 3 stages. Not Хорошо, taste. меня поправил, я оговорилась. Потом после Шрадхи придет рати, то есть истинная бхава, и затем уже придет настоящая бхакти, которая означает према бхакти, и все это придет анукрамишити в последовательности. So this is a very authoritative statement in Srimad Bhagavatam by Lord Kapila Dev, an incarnation of Krishna himself, when he was teaching his mother, Devahuti, about the science of bhakti. И это авторитетное высказывание было дано самим Господом Капиладевой, инкарнацией Верховного Господа в Шримад Бхагаватам, когда он учил свою мать науке о бхакти. So, actually there is only one supreme being, so one supreme Lord, and there is only one way by which one can develop their relationship with him, and that is called bhakti, or pure love. На самом деле существует только один способ, которым мы можем обрести Верховного Господа, только один путь, потому что и Господь только один, и этот путь и есть бхакти. And that loving devotion, it comes automatically within the heart of a sincere soul. И эта любовная преданность бхакти автоматически приходит в сердце искренней души. In any part of the world, from any religion, from any background, from any race, if a soul, a jiva soul is sincere, they want to know, where do I come from? Who is the Supreme? Then that Lord within the heart, he will lead them. Где бы ни жил человек, в какой бы части мира он ни находился, из какого бы религиозного окружения он ни происходил, какой бы расы и национальности он ни был, если он искренне задается вопросами, кто я, откуда я пришел, какова моя миссия в этом мире, тогда Господь, находящийся в сердце этого человека, будет вести его. There's only one religion. Потому что существует только одна религия. Oh, but then you say, yeah, but there's so many religions in this world. Но ведь я думал, что так много религий в этом мире. So many different faiths and so Так many много different beliefs. разных вер и верований. Yeah. That's only external. Все это только внешне. Actually, there's only one religion. На And самом that is the деле, desire of the soul to know the Supreme Soul. на самом деле существует только одна религия, и это желание души познать высшую душу. And if the process that a person is following is helping them to attain this, to go closer to this ultimate goal of ultimately developing pure love for that Supreme Soul, then their religious process is very good, first class. И если тот процесс, которому следует живое существо, помогает ему достичь этой высшей цели, познать высшую душу и развить в себе чистую любовь к нему, тогда этот процесс, каким бы он ни был, будет первоклассным, самым высшим процессом. Our Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he used to say this very often in his preaching all around the world, that if your religious process is helping you to develop love of God, then your process is first class. Наш Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивиданта Ачарья Свами Прабхупада говорил очень часто в своей проповеди, что если тот процесс, которому вы следуете, помогает вам развить чистую любовь к Богу, тогда это очень хороший процесс. Is it the test? Это испытание. Are you developing your love for God Развиваете ли вы свою любовь к Богу or not? или нет? There is a way of testing. Есть способ это проверить. If you read Bhagavad Gita, Krishna will give you so many symptoms of someone who is advancing spiritually.
Если вы будете читать Бхагавад-гиту, Кришна там дает вам очень много признаков, по которым можно понять, развивается ли человек духовно. Many qualities will come in that person. Потому что много качеств будут приходить в такого человека. Very great knowledge will come into their heart. Великое знание будет проявляться в They сердце will такого understand the true человека. temporary nature of this material world. И человек будет понимать временную природу материального мира. And then they will also automatically become disinterested in this temporary suffering material enjoyment that always ends in suffering. А затем ему просто перестанет быть интересны все временные наслаждения материального мира, которые ведут только к страданию. And that begins the process of loving God. That's only the beginning. И это будет только началом процесса любви к Богу. Then there are many stages to advance higher and higher. А затем есть еще много стадий, по которым он будет возвышаться все выше и выше. So that is a pathway. This is a process of authorized development of pure transcendental consciousness, transcendental love. Это процесс, это путь, которым можно авторитетно развивать в себе чистое высшее сознание, чистую любовь к Богу. Therefore we invite everyone to come. Doesn't matter what their religion, background, anything. We invite them to come and learn this great science. Поэтому мы всех приглашаем, вне зависимости от того, из какой религии, из какого общества вы происходите. Приходите и изучайте эту науку. And if you don't have any conception of God, if you don't know His name, His form, His qualities, His pastimes, His associates, His transcendental abode, then come to us and examine this knowledge and consider this. Is this your understanding of God or not? И если у вас нет никакого представления о Боге, если вы не знаете, кто Он, как Его зовут, где Он живет, каковы Его игры, тогда приходите и изучайте это знание, размышляйте над этим, и затем сами для себя решите, достойно ли оно вашего внимания, является ли это правильным представлением о Боге или нет. There's a very wonderful video that is there on YouTube of Srila Prabhupada in 1975 or so in Los Angeles. And he was sitting in his little garden, and they had invited many, many scholars, professors of, religion and philosophy and like this, Sanskrit professors. And they were all assembled in the garden. And now they were going to have a discussion with Srila Prabhupada. So that video is there on YouTube. Есть одно замечательное видео на YouTube, где Прабхупада примерно, может быть, году в 75-м сидел в саду, и там же было много очень различных знаменитых ученых, религиозных деятелей, санскритологов и так далее. Все они были приглашены, чтобы побеседовать с Прабхупадой. So Srila Prabhupada sits down and greets them. Шрила Прабхупада садится, приветствует They're их. all sitting like this. Все они Prabhupada сидят вот sitting on как his вы. seat Прабхупада like this. сидит на таком же примерно сиденье. And he said, "You are all very learned scholars. И он говорит, вы все очень образованные You are ученые. theologians. Вы Theologians. You study theology, religion. Вы теологи, вы изучали религию. So, can you present who is God?" Можете ли вы сказать, кто такой Бог? And they all kind of remained somewhat silent. И все они, в общем, более-менее молчали. They're all looking at Prabhupada. Prabhupada's looking at them. Они смотрели на Прабхупаду, Прабхупада смотрел на них. And then Prabhupada said, "So, we are presenting that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we are not presenting it ourselves. We are presenting this on the authority of very, very great learned philosophers and acharyas." And he started naming them: Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka, Chaitanya Mahaprabhu.
all. We are presenting Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So, if you don't know, and we are presenting this, why don't you accept? И тогда Прабхупада посмотрел на них и сказал: мы представляем вам знание о том, что Кришна – это высшая личность Бога. И мы говорим это не голословно, мы основываемся на авторитете таких великих личностей, ученых и философов, как, и он начал перечислять имена Рамануджа Ачарья, Мадхва Ачарья, Нимбарка и так далее. Чайтанья Махапрабху. И если у вас, говорил Прабхупада, нет никакого знания о том, кто такой Господь, а мы даем вам это знание, то почему вы не принимаете? И он просто посмотрел на них. Почему вы не принимаете? And finally one of them said something like, "Oh Prabhupada, we don't actually have enough knowledge." И затем один из них пробормотал что-то вроде: «О, Прабхупад, нам просто знания не хватает». And he said, "We are investigating the subject." Но мы исследуем вопрос. So then Prabhupada said, "Oh, so then if you are investigating and we are presenting to you this evidence, this information, why don't you accept?" А Прабхупада вновь ответил: если вы изучаете этот вопрос, а мы даем вам знания, основанное на стольких авторитетных писаниях, то почему вы не принимаете? So this is how the conversation began. Вот так началась беседа. And it went on. And it went on, the conversation. Затем беседа продолжалась. Anything? Не холодно? Мы спрашиваем. Не холодно. Нет. Не холодно. Холодно? Нет. Окей, спасибо. So, in this way, Srila Prabhupada, he presented the most authoritative knowledge on this planet. Таким образом, Шрила Прабхупада представлял самое авторитетное знание на этой планете. You can look anywhere, in any university, in any library, anywhere. You can look for other authoritative knowledge about the Supreme Absolute Truth, and you will not find anything. Вы можете искать где угодно, в любых библиотеках мира, в любых университетах, более авторитетное знание о верховной абсолютной истине, и вы ничего не найдете. Because there isn't any other information about God anywhere. Потому что нет больше нигде информации о Боге. The Bible is very, very famous all over the world. Библия широко известна по всему миру. They don't tell you anything about God's form. Но они не говорят вам ничего о том, какая форма у Господа. They don't tell you anything about His actual names, about where He lives, what does it look like. Они не говорят вам ничего о том, как его на самом деле зовут, где он живет, как он выглядит. Does not tell you anything about His associates, what does He do with them. Они не говорят вам ничего о его спутниках, о том, что он с ними делает. It does not tell you anything about His form, what is He made from. Библия не говорит вам ничего о том, из чего состоит его форма. No information is given any other religion, any other literature. Ни одна другая литература, ни одна другая религия не дает вам информации. And why is that? И почему? Why is it not found anywhere else? Почему эту информацию больше нельзя найти нигде? Because it's impossible for a human brain to think of these things and to discover these things. Потому что человеческий мозг просто не способен думать о таких вещах и обнаруживать их. Because it's not within our thinking capacity. Потому что это выходит за пределы наших мыслительных We are способностей. completely in ignorance. Мы находимся в полном невежестве. Our senses are imperfect. Наши чувства We're несовершенны. subject to illusion.
Мы подвержены We can иллюзии. make mistakes. Мы можем совершать ошибки. So how we can understand the absolute supreme truth and reality? Так как же мы можем понять высшую абсолютную истину и реальность? Not possible. Невозможно. The only way that it can be understood is if that absolute reality descends down to us and reveals himself. Единственный способ, как это вообще возможно будет понять, если эта высшая абсолютная реальность снизойдет до нас и откроет себя нам. That is the only way. That is descending knowledge. Это единственный способ, потому что это знание нисходящее. So that occurred in the history of this universe that we're in. It came into our universe from beyond our universe, directly from the Supreme Being himself, and he imparted this Vedic knowledge into the heart of the first created being, Sri Brahmaji. И так и произошло в нашей Вселенной, потому что в нашу Вселенную это знание пришло из другого мира, из самого духовного мира, от самой Верховной Личности Бога, по нисходящему пути. И Господь вложил это сердце в первое сотворенное живое существо, в Брамаджи. And Brahmaji was millions and millions of times more intelligent and powerful than us. А Брамаджи был в миллионы раз более разумен и могуществен, чем мы. He is the topmost living being in the universe. Он самое высшее живое существо во Вселенной. He creates the planets. Он творит планеты. He creates the bodies of the living beings. Он творит тела живых существ. But he is also a conditioned soul in this material universe. Но он тоже обусловленная душа в материальной Вселенной. But he has become perfect. Но он стал совершенным. Therefore he has this high position. Поэтому он обладает этим возвышенным положением. And all the knowledge that is required for the living entities to become free from birth, death, from material condition existence, all that knowledge, it came into his heart in the very beginning of the universe because he worshipped the Supreme Absolute Truth. И все то знание, которое необходимо живому обусловленному существу для того, чтобы наконец освободиться из этого мира, все то знание пришло в сердце Брамаджи, и он дал это первому живому существу во Вселенной. So we are in that disciplic succession of knowledge that came down from Lord Brahma, from Krishna to Brahma, Brahma to Narada, and so forth. И мы находимся именно в той ученической преемственности, которая идет от самого Господа Брамы, от Кришны к Браме, от Брамы к Нараде и так далее. All Vedic knowledge came through this channel. Все ведическое знание пришло через этот канал. And then Srila Vyasadeva, another incarnation of Krishna, he appeared in the same line. И затем Шрила Вьясадев, еще одна инкарнация Кришны, он появился именно в этой линии. And he wrote all the Vedic literatures. И он записал все ведические And he wrote писания. Vedanta Sutra, the end philosophical conclusion of all Vedic knowledge. И он написал Веданта Сутру, конечное философское заключение, вывод из всего ведического знания. And he wrote Srimad Bhagavatam, the final literature of the Vedas. И он написал Шримад Бхагаватам, венец всех вед. Mahabharata. He wrote Махабхарату. also Mahabharata, in Он which также- Bhagavad Gita is included. Он также написал Махабхарату, в которую входит Бхагавад-гита. So like this, thousands of literatures. Вот так, тысячи литературных трудов. This is our heritage. Это наше This наследие. is the Hare Krishna movement of Это Sri Chaitanya движение Mahaprabhu. Харе Кришна, Шри Чайтаньи So Махапрабху. we'll be discussing all these things for some days. И несколько дней мы будем обсуждать все эти вещи. What wonderful information was given in these literatures. О том, какая чудесная информация дается в этих писаниях. Hare Krishna. Харе Кришна. So now we'll have kirtan. А теперь у нас будет киртан. You were doing one kirtan when we came in. Вы уже пели один киртан, когда мы вошли. Да? Баджан пели. Баджан, ну баджан, киртан. Kirtan, bhajan, sing. Киртан, баджан, So одно и he то can, же. so he can sing this song. Можете I think продолжить Jeev Jago, петь. he was going to Вот tell. Джив Джага собирались петь. Kartals we have. У нас есть караталы?
How many? Сколько? No, you can play. Вы можете играть. We have two pairs. 2 пары, да, всего? Ну, вот. Есть еще каратон? Не принесли? Маленький. У меня есть еще. Давай, это Okay, we need more kartals. Нам нужно больше Now I'm каратал. here, Теперь, and we're когда going to я have здесь, more kirtan. и у нас будет больше киртана. Gaur kirtan. Горы киртана. So, Дай, мальчик. Gaur kirtan means kartals and mridanga. Горы киртана означает караталы и мриданги. So, the more kartals, the better. Чем больше будет каратал, тем лучше. She has more kartals. Okay. Hare Krishna. Jiv jago, Gora Chandra Bole. Jiv jago, Gora Chandra Bole. Patani Dajao Maya, Isha Shira Kole. Patani Dajao Maya, Isha Shira Kole. Samsara vitare, Bhajivo Bhajia ese, Samsara vitare, Bhuriya Rajiya tumi, Avinya Ramore, Bhuriya Rajiya tumi, Avinya Ramore. Samare vajite ami, oino avatara. Samare vajite ami, oino avatara. Ami vina bandhara, gera chetamara. Ami vina bandhara, gera Did we read the translation already? No. Can read the translation. Проснитесь, проснитесь, спящие души, взывая Шри Гаурачандра. Сколько можно спать в объятиях ведьмы Майи? Можно тут дверь открыть, воздух We need more oxygen. движение воздуха. Вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду поклоняться Тебе», но, забыв о своем обещании, погрязли в невежестве. Я не шел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме меня?
Я принес лекарство, способное рассеять чары майи. Молитесь же о том, чтобы обрести эту маху-мантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Бхактивинода припадает к лотосным стопам Шри Гауранги, молясь, чтобы Господь дал ему эту Харинама мантру. What do you like about this song? Что вам нравится в этой песне? Advaita, Адвайта. Prabhu. Прабху. Джив Джаго, мне нравится. Explain. Объясни, What do you like about this что song? тебе нравится в этой песне. Ну, мне нравится призыв, вот этот призыв Махапрабху проснуться из майи и погрузиться в воспевание Харинамы. I like that Mahaprabhu call us and inspires to finally wake up from the Maya and start chanting Harinam, start be absorbed in chanting Harinam. Такой как бы очень энергичный призыв к тому, чтобы принять прибежище у Харинамы. He calls out with great energy, asking us to take shelter in Harinama. Anything more? А еще что-то? Da? Еще в этой песне говорится о том, что единственный, кто может нам помочь, это Господь, который вытащит нас. Потому что мы даже, когда находясь в утробе матери, мы претерпеваем очень болезненные ощущения и молимся все время, и говорим, обещаем, да, пожалуйста, вытащи нас отсюда, Господь, я буду тебе все время молиться. Но когда мы выходим оттуда, нас окружают родители, все хорошо, мы сразу все про это забываем. А на самом деле, единственный, кто может помочь нам, это только лишь Господь. И вот здесь вот эта песня, она как бы призывает, чтобы мы очнулись наконец-то от этого материального сна. И наконец-то пришли к Господу. Очень хорошо знание, understanding. Очень хорошее понимание. Понимание, да. Tell. So, and also here in the song it is said that the only one who can save us from this condition is the Lord, because even when we are in the womb of our mother, we are in very suffering conditions, and we pray to the Lord, oh please save us, we will be serving to you, just relieve us out of this situation. But when we come out, we are in such a loving environment of our relatives, and illusion of Maya surrounds us, so we forget everything. And then now in this song, the Lord is reminding us, please wake up from this illusion. Yes. Very good understanding. Очень хорошее And понимание. what does he do to wake us up from this illusion? А что Господь делает, чтобы пробудить нас от этой иллюзии? What does he give us? Что Он нам дает? Санкиртана. He gives us the holy name. Он нам дает святые имена Кришны. And he says, I have brought the medicine for you. Он говорит, я принес тебе лекарство. Because everyone in this world, they have a disease which is called avidya, ignorance. Потому что у каждого в этом мире есть болезнь, которая называется авидья, невежество. And this is why we are suffering. И именно поэтому мы страдаем. Because of that. Именно из-за So этого. he says, Eniji aushodhi maya nashi baralagi. I have brought the medicine that will destroy this disease that you are suffering from, this illusion. И он говорит, я принес то лекарство, которое уничтожит болезнь, приводящую вас к страданию от иллюзии. And he says, Harinam Mahamantra Lao Tumi Magi. This medicine is the Mahamantra of Harinam. Now you please receive this from me. И он говорит, это лекарство, это Харинама Махамантра. Теперь, пожалуйста, приходите и получите ее у меня. And then he says, Ami Vina Bandhuar
Kayache Tomar, in this whole world, who is a better friend than me for you? И затем он говорит, во всем этом мире, кто может быть для вас лучшим другом, чем я? So, Krishna is our best friend, and when he comes in the form of Lord Chaitanya, he becomes the most merciful, the most loving, affectionate friend for all the conditioned souls. Кришна — это лучший друг, а когда он приходит в своей форме, как Господь Чайтанья, он становится самым милостивым, самым любящим другом, который только может быть. And everyone is his beloved son, daughter, all living beings. И все живые существа для него, как его любимые сыновья и дочери. So he is coming to really help us. И он приходит для того, чтобы действительно помочь нам. So we've been sleeping long time, Мы уже давно спим, many lives. много-много жизней. Just like we see the animals, the consciousness is not as developed as the humans. Вот, например, если мы посмотрим на животных, их сознание не такое развитое, как у людей. And lower than the animals, then comes the insects and the plants and the aquatics. А еще ниже, чем животные, идут насекомые, растения, все морские живые существа. And all the jivas, they're covered by the three modes of nature. И все живые существа покрыты тремя качествами материальной природы. And they're not conscious of who they are. Они совсем не осознают, кто они And their такие. consciousness is very undeveloped. Их сознание совсем не развито, But it is there. но оно есть. Bhaktivinoda Thakur talks about 5 stages of awakening of the consciousness of the conditioned soul. Бхактивинода Такур говорит о 5 Джайва стадиях пробуждения обусловленной души. Он говорит об этом в Джайва-дхарме. He compares it to the budding of a plant, of a flower, that it bud and then it gradually opens and then finally the flower comes and then the flower opens. Он сравнивает это со стадиями развития цветка. Только завязывающийся бутон, чуть-чуть более полный бутон, распускающийся бутон, полностью раскрытый цветок. Yeah, so our consciousness in the human form is now just beginning to open. That's why we have this intelligence. И наше сознание, как человека, это тот цветок, который только-только начинает распускаться. Именно поэтому мы можем вообще задумываться об этих темах. And that's why we're sitting here instead of running around on the street with 4 legs, looking for another she-dog or food or whatever, because we're here to use our intelligence. И именно поэтому мы сидим здесь, а не бежим по улице о 4 ногах за какой-нибудь подружкой или булкой, куском пищи и так далее, что бы это ни было. Because we're human. Потому что мы люди. And as soon as we get this human body, now we have the higher intelligence than the animal. И как только у нас появляется человеческое тело, у нас тут же появляется и высшее сознание, более высокое, чем у животного. We're more awake. Мы более More conscious. пробужденные, более сознающие. So that human consciousness very valuable. И это человеческое сознание, это It величайшая is very ценность. rare И это большая to get the редкость human body. получить человеческое тело. So the human being has this intelligence given by God only for one purpose, so that we can inquire, why am I here? What is this world? What am I? Where did I come from? И Господь дал человеку этот высший разум только с одной единственной целью, чтобы мы могли задаваться этими вопросами. Кто я такой? Почему я здесь? Откуда я появился? Куда я иду? Did you ever think about this when you were a little child? Вы когда-нибудь ребенком задумывались об этом? Did you think, what is this world? Вы думали, что такое What этот are all those мир? planets in the sky, Что это за планеты в небе? and the sun, Солнце, and the moon? Луна. Why am I here? Почему я здесь? Why did I come here? Зачем Why я do I пришел have this mother сюда? and this father? Почему у меня эти мать и отец? And then you grow a little older. Затем вы немножко подрастаете. Oh,
everyone has to die. Ой, все должны I умирать. also have to grow old and Мне die. тоже нужно постареть и умереть. Why? Why Зачем? everything has to die? Зачем все I don't так? want to die. Я не хочу умирать. Then you grow a little older. Затем вы еще немножко And you think, взрослеете oh, и думаете, so many problems in this world. ой, как много проблем в этом So мире. many different ways that I get to have to suffer. Сколько разных путей, которыми мне приходится I don't страдать. like to suffer. Мне не нравится страдать. Why I have to suffer? Зачем я должен страдать? Oh, where did everything come from? Откуда это все берется? Where did it all come from? Откуда это Why все is it берется? here? Почему все это Why am здесь? I here? Зачем я здесь? Where is God? Где же Бог? Where is the Creator? Где Творец? How can I know Him? Как я могу познать Его? Did you ever ask those questions in your life? Вы когда-нибудь задавались такими вопросами в жизни? Kamala? Yeah. And Manjari? Не Манджари. Nitya? Дивер. Divya Manjari. Did you ever ask those questions? Yeah. Did you? Yeah. Did you? А ты? Я надеюсь, He hope to ask. Yes. We all ask those questions. Мы все задаемся такими вопросами. But when the human being is in very low level, like tamagun, then those questions are less. Но когда человек находится на очень низком уровне сознания, в тамагуне, тогда такие вопросы приходят к нему реже. The consciousness is more covered. Его сознание более покрыто. So therefore, the Vedas are telling us that we should come to sattva gun, mode of goodness, and then our consciousness awakens more, becomes more clear. И поэтому Веды учат нас, что мы должны переходить в саттва-гуну, то есть в настроение благости, и тогда подобные вопросы будут чаще возникать в нашем сознании. Yes. And then these questions come. Потому что наше сознание будет чище. And if we are sincerely asking, then answers also come. И если мы будем искренне задаваться такими вопросами, тогда будут приходить и Because ответы. Krishna knows that we are searching for Him. Потому что Кришна знает, что мы Его ищем. He is in our heart, Он в нашем сердце. and He will help us to come to Him. И Он будет помогать нам прийти к Нему. How does that help come to us? Как к нам приходит эта помощь? What happens in our life when Krishna is now going to help us? Что происходит в нашей жизни, когда Кришна уже собирается помочь нам? What happens? Что происходит? Встреча с гуру. We meet Guru. First of all, you meet saintly persons, Но прежде sadhus, всего вы встречаетесь со святыми, с саду, who have great knowledge. с теми, у кого есть великое знание. Then you meet the Vedic knowledge. Тогда вы встречаетесь с ведическим знанием. And then you begin to hear. Вы начинаете And слушать. some faith comes, shraddha. Рассыпается какая-то вера, шрадха. And in that shraddha, then more sadhusanga comes. И на основе этой шрадхи приходит More еще больше association саду-санги, with больше saintly общения persons. со святыми. And then in sadhusanga, then one meets Guru. А затем в саду-санге человек встречается And с гуру now he learns the process of bhakti yoga. и начинает узнавать процесс бхакти-йога, And he йоги, begins to practice начинает практиковать. bhajan kriya. Bhajan kriya means now you begin your spiritual life. Эта Spiritual стадия practice. называется баджана крия, то есть теперь вы начинаете свою духовную жизнь, духовную практику. And with that bhajana kriya, now gradually, your heart becomes cleansed of all anarthas. И в течение этой стадии баджана крия постепенно ваше сердце очищается от всех анарт. What are anarthas? Что такое анартхи? Что такое anarthya? Anarthya? Анартхи. Anarthi. Okay. Что такое anarthya? нежелательные качества, которые в сердце, самскар такие нежелательные качества. Undesirable qualities that are in our heart.
undesirable, Да, anartha. нежелаемый, нежелательный, анартха. Do you know the different types of А anarthas? знаете ли вы различные типы анартх? There are different types of Есть же anarthas. разные типы анартх. Anyone knows? Кто-нибудь знает? Can you name any? Хотя бы Я знаю. какие-то можете перечислить? No? Типы прям. А может быть, мы не понимаем, что такое типы? Ну давай, перечисляй. Пратиштха есть. А? Пратиштха. Это анарх. There are four categories. There are four categories Есть of 4 anarthas. категории анартх. У них And in 4 each category подкатегории. there are 4 types. И в каждой категории по So 4 there are типа. 16. То есть всего Среда и 16. дурбали. Yes. Вот What does да. that mean? Что это означает? Слабость сердца. Weakness of the heart. А туда входят Okay, we will study this subject Ладно, together. мы будем изучать, значит, That will эту be тему. very interesting for us. И нам это будет очень интересно. Because then we'll be able to see that, oh yes, I have this anartha. This one, not so much. This one more. We can analyze. Потому что тогда мы сможем проанализировать себя. О да, вот это анартха у меня есть. Вот это чуть-чуть. Вот это побольше. But this is very good news. There's very good news. Because this process, it will clean all anarthas. Но No есть more. очень хорошие новости, что этот процесс очистит нас от всех анарт. And do you know what happens when many anarthas become cleaned from your heart? И знаете, что произойдет, когда множество анарт очистит ваше сердце? Do you know what Мы happens начнем then? повторять Что чистое с святое вами имя. произойдет? Вкус We появится. start Вкус появится. chant pure holy name. We will have taste. Yet? We will have Бхакти. firm face. Бхакти. Появится бхакти. Not fully. Не полностью. Firm faith will come. Nishtha. Твердая вера придет. Ништха. Yes. It means also bhakti is coming. Это также означает, что бхакти будет You are приходить correct. больше. То есть в этом Bhakti is отношении coming. вы правильно говорите. Бхакти But in будет all приходить. stages, bhakti is developing. Но на каждой стадии бхакти развивается. But in the beginning stages, what is actually developing is called shraddha. Но, Your faith is becoming more pure, more strong. но что на самом деле развивается на начальных стадиях, так это ваша шрадха. То есть ваша вера становится все тверже и все чище. Because when shraddha comes in the heart, then bhakti begins to develop. Потому что когда в сердце Right from the приходит beginning. шрадха, тогда начинает развиваться бхакти с самого начала. Because Rupa Goswami, in listing all these different stages, he says, Ado Shraddha. In the very beginning, Shraddha comes. Потому что Рупа Госвами, перечисляя все эти различные стадии, говорит «адо шрадха», то есть шрадха приходит в самом начале. And what is the symptom that someone has Shraddha? И каков признак того, что у кого-то есть шрадха? Do you know? Знаете? He begins to think, Krishna Seva Vasana. Oh, I want to serve Krishna. Он начинает думать «я хочу служить Кришне». Кришна Сева Васана. And then outwardly comes the symptom, oh, I want to surrender my life. И тогда внешне это Want to выражается в том, что он хочет вручить свою жизнь Господу. I want to do Sharanagati. Он думает, я хочу практиковать Sharanagati means шаранагати. surrender. Шаранагати означает 6 предание. types of surrender. Есть 6 типов предания. So then that begins to develop. That shraddha, that faith begins to develop more and more. И тогда эта шрадха, вера, начинает развиваться все больше и больше. By sadhu sangha,
помощью саду-санги, by bhajana kriya, с помощью баджана-крии, performance of activities of bhakti. то есть практики различных составляющих Shraddha бхакти. is developing more and more. Шрадха будет развиваться все больше и больше. And anarthas are gradually diminishing little by little. И анархи будут постепенно уменьшаться, понемногу. Then comes anartha nivritti, Затем придет стадия анартха-ниврити, where you go through this period where you have to confront the different anarthas. Вы будете проходить через тот период, когда вам придется сталкиваться с этими различными анартхами. And the way to confront that is to engage very intensively in bhakti, И in the способ их association of победить — sadhus. это очень интенсивно заниматься бхакти в обществе святых. And then gradually, that shraddha begins to become very, very strong. All doubts go away and transcendental knowledge comes into the heart. И тогда постепенно шрадха будет становиться очень сильной, все сомнения будут тут уходить, и твердая вера придет в сердце. This is the process. Таков процесс. And then from that stage comes nishtha. И именно после этой стадии приходит ништха. You can say this word nishtha. Можете повторить. Ништха. Nishtha Ништха. means what? Tvyardi vera. Твердая вера. Tvyardaya vera. Say. Твердая вера. Yes. Very strong faith. Очень твердая вера. And when that faith comes, then Vishvas, strong belief comes that if I serve Krishna, then my life is successful. If I don't serve Krishna, it's useless. И тогда, когда приходит эта твердая вера, приходит крепкая убежденность в том, что если я служу Кришне, тогда моя жизнь совершенна, а если я не служу Кришне, тогда она бесполезна. So every one of us, we are very special and very fortunate jivas because we have come to the association of sadhus in this life, the association of Vedic knowledge, and we're beginning to practice in our lives. So very, very fortunate. И каждый из нас очень удачливая душа, потому что мы уже познакомились с ведическим знанием, мы уже получили общение со святыми и начали практиковать этот путь, поэтому мы, несомненно, очень удачливые души. Очень удачлива душа, да? Да. Yes. So Lord Chaitanya, he's our best friend. Поэтому Господь Чайтанья наш лучший друг. We should think like this every day. Вы должны думать так каждый день. That, oh Gauranga, you are my real friend. О, Гауранга, ты мой истинный друг. You came to save me. Ты пришел спасти меня. You came to give me Harinam. Ты пришел, чтобы дать мне Харинам. I give my life to you. Я отдаю тебе свою I'll жизнь. follow your instructions. Я буду следовать твоим You have наставлениям. given me my guru, my association of sadhus, everything you've given. Ты дал мне моего гуру, ты дал мне общение с саду, ты все дал мне. And you have brought Harinam for me. Ты принес мне Харинам. So I will accept this Harinam from you with great faith. И я приму от тебя эту Харинаму с великой верой. Like Bhaktivinoda Thakur is telling here at the end of the song. Как говорит здесь Бхактивинода Такур в конце He's этой talking песни. about himself. Он говорит о себе. Bhaktivinoda Prabhu Charane Pariya Shri Harinama Mantra Loilo Magiya. So here he's saying, this Bhaktivinoda is falling at the feet of Mahaprabhu and begging, please, I want to accept this Harinam Mahamantra. И здесь он говорит, этот Бхактивинода припадает к стопам Шри Гауранги Махапрабху с мольбой. Пожалуйста, я хочу принять эту Харинаму Махамантру. So when we take our beads in our hands every day, Когда in мы the каждый morning, день
по утрам берем We should в touch these руки beads свои to our head, четки, мы должны to our касаться heart. четками своего лба и This is сердца, Srimati Tulsi Devi. потому что это Шримати Туласи She has Деви. come into this world to help us Она chant пришла Harinam. в этот мир, чтобы помогать нам повторять And then we Харинаму. should chant with faith. Тогда мы должны повторять с And we should верой. pray to Gauranga Мы Mahaprabhu, должны молиться Гауранге Nityananda Махапрабху, all Нитьянанде of his Прабху, associates, всем его спутникам, and chant Hare Krishna. повторять. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. So this is a very good song. Это очень хорошая песня. She told very nice, И она очень хорошо рассказала ее with смысл. enthusiasm, С энтузиазмом her understanding of this song. и пониманием смысла. What's your name? Как вас зовут? Ананга Махини, Anangamani. да, Гурудев Мада Махарадж. Hare Krishna. Very good. Very Очень good. хорошо. So you are my niece. Поэтому вы для меня My spiritual племянница. niece. Духовная племянница. Yes. Because Madha Maharaj is my spiritual brother. Потому что Мада Махарадж мой духовный And двоюродный also брат. brother. Ну и брат. Because by my initiation with Prabhupada, he is my cousin. Потому что по моей инициации у Прабхупады он мне двоюродный брат. But by my acceptance of Srila Gurudev as my Siksha Guru, he is my brother. Но так как я принял Шрилу Гурудева своим Шикшагуру, он мне брат. So his children, they're my children Поэтому also. его дети это мои дети. Because in Vedic culture, the uncle is like also father. Потому что в ведической культуре дядя как отец, But more like friend. но больше как друг. Because in Vedic culture, in the Vedic household, the families live together. So brothers and their children and their wives, they all live in one household. Потому что в ведической традиции вся семья живет вместе. Братья, их жены, их дети, жены детей и так далее. But the fathers of the children, that relationship has some, it is a very worshipable relationship. And the fathers are also somewhat strict with their children. Но в отношениях между отцами и детьми больше поклонения, и отцы обычно строже со своими детьми. But the brothers of the father, that means the uncles, they're much more easily approachable. Но к дядям обычно гораздо проще подойти. Gurudev gave an example. Гурудев приводил пример. You know, in Vedic culture, like if there's one of the younger children, now they're grown somewhat, and now the family wants to arrange for their marriage, okay? So in Vedic culture, marriages are arranged very nicely by the parents, by the family, right? So the child whose marriage is being arranged does not have a choice, really, because the parents are arranging this, right? So the child, that boy or that son, he cannot go to the father and say, but I want this one. Can't do. И вот Гурудев приводил пример, что когда ребенок в семье уже достаточно подрастает, родители начинают задумываться о том, чтобы устроить его свадьбу. И по ведической традиции все браки, они устраиваются родителями. То есть ребенок, он не может подойти к отцу и сказать: я хочу другую. Not quite so Ну, intensive. не так сильно, конечно, не так эмоционально. But Но the boy can go to his uncle этот юноша может подойти к дяде, and he can sit with him. сесть рядом He can say, и сказать: actually, I like this other girl. дядя, ты знаешь, на самом деле мне нравится вот та девушка. And the uncle will say, oh, you like that one? А дядя скажет: Okay, I will ну, talk тебе with your нравится father. вот та, я поговорю с ее We will отцом discuss. и с твоим отцом. Мы So- обсудим. So this is Vedic culture. Это ведическая культура.
Gurudev also used that example for the difference between Diksha Guru and Siksha Guru. Гурудев также использует этот пример, чтобы проиллюстрировать разницу между Дикша-гуру и Шикша-гуру. Diksha Guru is one who gives you spiritual initiation. Дикша-гуру – это тот, кто дает вам духовную инициацию. And he may also give you a lot of Siksha, Он может также давать вам много шикши, наставлений. but also there is the Siksha Guru, and there are many, many levels and different types of Siksha Gurus also. Но существует также шикша-гуру, и среди шикша-гуру есть много разных уровней, много разных типов шикша-гуру. But the Diksha Guru is like father. Но Дикша-гуру как отец. Siksha Guru is more like uncle, like friend you can approach. А шикша-гуру больше как дядя или друг, к которому можно подойти. Yes. So I'm traveling all over Russia and other countries also, and everywhere that I go now, I have so many nieces and nephews. After Srila Gurudev has left this world, now his disciples are accepting their own children. И я путешествую по всей России, ну и в других странах тоже. И куда бы я ни приезжала, у меня столько различных племянниц и племянников, потому что после ухода Шрилы Гурудева его старшие ученики принимают теперь своих собственных детей. So now I have so many nieces and nephews. Поэтому теперь у меня много племянников и племянниц. And also my younger sisters and brothers, И также младших братьев и сестер, because they're all younger than me, потому что все они младше меня. came to Gurudev. Все они ранее, позже пришли So к also in Гурудеву. Vedic culture, older brother is also like father А в for the younger ведической brothers and sisters. В ведической культуре старший брат, он тоже как отец для младших братьев и сестер. Even Baladev Prabhu, who's the older brother of Krishna, he also has this mood of protection over Krishna and Vatsalya. Даже Баладев Прабху, который старший брат Кришны, он тоже обладает этим настроением родительской опеки, настроением ватсальи по отношению к Кришне. So that's natural in the proper Vedic culture, in human culture, that the older brother will have a mood of protecting the younger. И это естественно в правильной ведической культуре, да и вообще в хорошо развитой человеческой культуре, это естественно, что старший брат будет хотеть защищать младших. Yes. So for so many of you, I am Uncle Padmanabha Swami. Поэтому для многих из вас я дядюшка Падманабха Свами. And some of you, I am older brother. А для некоторых What is- я Do старший you have a брат. Russian word for older brother, like in Vedic? No. No. In Vedic culture, they have different names В for ведической each культуре relationship. у них есть особое слово для каждого типа отношений. В России есть некоторые слова, но не все. Хорошо. So, let's have some more kirtan. Давайте еще попоем кир. Okay. I like this song. Мне Jig нравится Jag, эта песня, Джиг-Джаг. like Ananga Mohini. I like this song. Вот как и Ананга Махини, мне нравится эта песня. So I'm going to sing this song again. Поэтому я сейчас ее, пожалуй, еще разок спою, хорошо? Дай мне мридангу. You can play kartals. You know how to play good kartal? Хорошо А играешь на на чем каратал? играть? Okay, you try. With these Попробуй. kartals. Можем вечерние... Oh, no better mridanga than this, huh? Лучше In the мриданги city. нету в городе. Next time you go to India, you have to get 2 very good quality В mridangas. следующий раз, когда поедете в Индию, вы должны привезти 2 очень хороших мриданги. У нас есть мриданги, мы не знаем, как их хорошие или нет, не умеем выбирать. They have other mridangas, but they don't know whether it is good or not. They cannot choose proper mridanga. Then should bring them, and I will tell you which one is good. Тогда приносите все, что есть, а я скажу, какая хорошая. Because this one Потому что это sound is kind of
There's no deep, rich sound. Нет глубины звука, нет богатства звука в мире. So we will try the other rhythms. Поэтому мы тогда попробуем еще и You also have остальные a ритмы. harmonia, yes? А гармония у тебя есть? С гармонии нет, но будет это. Завтра приезжает Дулех, она привезет это. Как Keyboard. Синтезатор. 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 Лек comes tomorrow. Yeah. Oh, really? With your children? Really? Да. Yeah. Oh, they'll be here for Они обещали. Да, how, они взяли билеты, все, мы завтра Они приезжаем. they took tickets already, how many so days they'll tomorrow. be here? На сколько дней они приезжают, вы не сказали? Наверное, до конца. Probably till the end. Oh, хорошо. Okay. Very good. Очень хорошо. But still, you should get harmonium Но все when you равно, go to India. когда поедете в Индию, These нужно, значит, instruments еще и are гармонию necessary. привезти. Эти инструменты необходимы. Необходимо. Okay, Jeev Jago. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ajiv Jago, Jiv Jago Gaura Chanda Bole Jiv Jago, Jiv Jago Gaura Chanda Bole Gota Nidra Jao Maya Isha Chira Bole Gota Nidra Jao Maya Isha Chira Bole Badi Boli Hoeshe Samsara Vitore Badi Boli Hoeshe Samsara Vitore Bhuliya rohile tumi avidyara bole Bhuliya rohile tumi avidyara bole Atomare horite ami Hari avatara Tomare horite ami Hari avatara Ami bina bandhu ar ke ache tomar Ami bina bandhu ar ke ache
Krishna
So this is Gaur Kirtan.
Это Гора Киртан. Kol Kartal. This is Kol. Это Кол, Бриданга. But we need one that has more. Но нам нужна та, у которой больше звука. And Kartal is very expert playing. Vivala. И вот на караталах Вимал очень хорошо играет. And I'll also show you how to play it. А я потом тоже покажу вам, как играть на Everyone should караталах. learn to play Все Kartal. должны уметь играть на караталах. Yes. And also how to sing all these different kirtans and songs. А также все должны уметь петь все эти различные киртаны и песни. And we have so many recordings of expert kirtan singers. А у нас так много записей искусных певцов киртани. So sometimes in our gathering, we should put on one of these recordings and we sing along. И поэтому как-нибудь на одной из наших встреч можно поставить какую-нибудь запись одного из этих искусных киртани вместе. Just for one song, Одну песню какую-нибудь. like that. Then we Вот can так. hear and we can become И better. мы можем слушать и оттачивать свое мастерство. So let's talk some more about Krishna. Пойдемте еще немножко поговорим о Кришне. Hare Krishna. Jai Sapadikar Shri Shri Guru Gauranga Jambharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai Jai Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Parastu Tarasata Shri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Everyone say Jai. Все When I say можете говорить «джай», когда you all я say говорю Jai. «джай». And you all listen, because Все these are the names of слушайте, our gurus. потому что это имена наших As гуру. I'm saying their names, you Когда я should произношу их meditate имена, upon them, вы должны медитировать на because них, they'll give so much mercy to you. потому что они будут давать вам большую We are милость. invoking their presence Мы взываем к их by saying their присутствию, names, произнося их and we имена. are asking them to be victorious. И мы просим, чтобы они All of our победили. gurus, all of our guru parampara, that they will be victorious over our anarthas and our false ego and bring us to Krishna. Мы просим, чтобы все наши гуру, вся наша гуру парампара победила все наши анартхи, чтобы они привели нас в конечном итоге к Кришне. Gradually, you'll learn about all of our different gurus and acharyas. Постепенно вы будете узнавать всех наших гуру и ачарьи. You'll learn about their lives, about their teachings. Вы будете узнавать о их жизни, о их And then when you учении. hear about their names, then you can pray to them in your heart. И тогда, когда вы будете слушать их имена, вы сможете молиться им в сердце. And if you're sincerely praying, they will hear you. А если вы будете искренне молиться, они будут слышать вас They'll give mercy. и давать милость. So we say this Jayadvani every time, means victory call, so that all of our worshipable personalities, they can be victorious. И мы произносим Джайадхвани, то есть зов победы, каждый раз для того, чтобы все эти достойные почитания личности могли победить нас And they can bring us to Krishna. и привести нас к Кришне. So let's pray together Поэтому давайте молиться by hearing вместе, their names слушая их имена and then saying Jai, и произнося Джай, means victory. то May есть победа. they be victorious. Пусть же они победят. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai. Nityalila Pravishta Om Vishnu Padastu Tarasata Shri Shri Madesi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishta Om Vishnu Padastu Tarasata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaja Ki Jai. Nityalila Pravishta Om Vishnu Padastu Tarasata Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaja Ki Jai.
Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padastu Tarasata Shri Srimad Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaja Ki Jai. Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padastu Tarasata Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Mahabhagavat Srila Gaura Das Goswami Maharaja Ki Jai. Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaja Ki Jai. Shri Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Chari Baladev Vijabhushan Prabhu Ki Jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Srila Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Trai Ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai. Shest Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Srila Surup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parsad Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Navadvip Dhama Ki Jai. Shri Vrindavan Dhama Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dhama Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiv Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvara Shavanatmaka Shri Braj Mandala Dhama Ki Jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiv Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiv Ki Jai. Jai Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Sakhi Vrinda Ki Jai. Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Sakhi Vrinda Ki Jai. Shrimati Brinda Devi Ki Jai. Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai. Shri Gopishwar Mahadeva Ki Jai. Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaja Ki Jai. Granthra Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsinga Deva Ki Jai. Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaja Ki Jai. Charodam Charasam Pradaya Charvacharya Ki Jai. Akramat Raj Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Vishwa Vaishnav Raj Sabha Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Tribhuvana Pavana Harinam Samkirtana Ki Jai. Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Vastatya Deshatarani Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayani Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Avdauri Madhuri Vanaishta Yuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirashanam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye
Vrindai Tulsidevai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachai Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So I'm first of all offering my Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Guru Dev, Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padastu Tarasata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Я прежде всего предлагаю свои бесчисленные дандават пранамы и шрада пушпанджали лотосным стопам моего возлюбленного Гуру Дева, Нитилила Правиштам Вишнупада, Штотрашата Шри Шримад Бхактивиданты Свами Махараджа, Шрилы Прабхупады. And then I'm also offering my same Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs. Затем я предлагаю такие же дандават пранамы и шрада пушпанджали лотосным стопам моих возлюбленных Шикша Гурудева. Nityalila Pravishta Om Vishnu Padasto Tarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. E Nityalila Pravishta Om Vishnu Padasto Tarasata Shri Srila Bhakti Rakshak Shri Dhar Goswami Maharaj. I'm praying for the mercy of all my Gurudevs that they can bless me to speak something of their great transcendental knowledge that they gave to all devotees in this world. Я молюсь о милости моих гурудевов, чтобы они могли благословить меня и сделать способным передать хотя бы толику того великого трансцендентного знания, которое они пришли раздавать всем, абсолютно всем. And then I'm also offering my Dandavat Pranams at the lotus feet of all the Sri Rupanuga Acharya Varya and this Sri Gaudiya Guru Parampara. И затем я приношу также свои дандават пранамы лотосным стопам всей Рупануга Шри Ачарья Вари, всей Гаудия Гуру Парампаре. They are all very, very merciful. They are all like desire trees. Они все очень-очень милостивы, они все подобны древам желаний. All of our Guru Parampara going back 500 years to Sri Chaitanya Mahaprabhu, they are all very top, most pure devotees of Sri Krishna. Если проследить всю нашу Гуру Парампару на 500 лет назад, вплоть до самого Шри Чайтаньи Махапрабху, все они самые высочайшие и чистейшие преданные Шри Кришны. They are all the topmost self-realized, God-realized personalities that have ever walked the face of this earth. Они все самые высочайшие, осознавшие Бога и свою собственную природу личности, которые когда-либо ходили на этой планете. And what they have given us? Great treasure, transcendental treasure, vast treasure of spiritual knowledge and literatures. И что они нам дали? Это великое сокровище, трансцендентный объем знаний о верховной личности Бога. So, we should open up this treasure chest and we should see what they have given for us. И мы должны открыть эту сокровищницу и посмотреть, что же они дали нам. We should taste this great gift that they have given. We should become acquainted with it. Мы должны кушать тот великий дар, который они нам дали. Мы должны хорошо быть знакомым с ним. So many books Srila Prabhupada gave when he lived here in this world. He labored very hard to give Sri Grantaraj,
Srimad Bhagavatam, the greatest of all Vedic literatures. А сколько книг нам дал Шрила Прабхупада. Пока он жил в этом мире, он так тяжело трудился, чтобы дать нам все это. Особенно Шримад Бхагаватам, Гранта Радж, то есть величайшее писание Вед. He also gave the most valuable literature of philosophical truth spoken by Lord Sri Krishna himself, Srimad Bhagavad Gita. Он также дал нам самое великое писание, в котором говорится о философской истине, произнесенное самим Шри Кришной. Это Шри Бхагавад Гита. And also, he gave the tremendous contribution of the most exalted of all literatures, the authorized biography of Sri Chaitanya Mahaprabhu's life and teachings, called Sri Chaitanya Charitamrita. И также его величайший вклад в том, что он дал самую авторитетную биографию Шри Чайтани Махапрабху, которая называется Шри Чайтанья Чаритамрита. So, many other books also Srila Prabhupada gave. Также Шрила Прабхупада дал и множество других книг. Like Rupa Goswami's most important literature called Bhakti Rasamrita Sindhu. He gave it in the form of the nectar of devotion. Например, самое важное писание, которое дал нам Шрила Рупа Госвами, и Шрила Прабхупада дал Бхакти Расамрита Синду в форме нектара преданности. So if we want to begin our examination of this literatures, then we should begin reading these books that Srila Prabhupada gave. Then we can read the books that our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Swami Maharaj has given, and all the sacred treasures given by our other acharyas also. Если мы хотим начать изучать это сокровище, тогда мы должны начинать с тех книг, которые дал нам Шрила Прабхупада. Потом мы сможем перейти к книгам, которые дал наш Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, а затем уже переходить ко всем книгам других наших ачарий. Yes. And then we can begin to experience what ecstatic, wonderful taste is there in these literatures. И затем мы сможем начать испытывать, какой же вкус заложен в этих писаниях. They will go to the core of our heart. Они дойдут до глубины наших сердец. But we have to have some shraddha. Но у нас должна быть какая-то Some вера. Faith has to be Шрадха. Вера должна быть, in order to access this treasure. чтобы получить доступ к этому сокровищу. And we have to engage in the process of bhakti yoga in order to dig for this treasure. И чтобы выкопать из земли это сокровище, мы должны заниматься процессом бхакти-йоги. You know that when Sri Chaitanya Mahaprabhu was teaching this great knowledge to Sri Sanatana Goswami, chief, oldest of the 6 Goswamis in Varanasi in India, then he told one story. Когда Шри Чайтанья Махапрабху передавал это великое знание Шри Санатане Госвами, старейшему из всех Госвами в Варанаси, тогда он рассказал одну историю. And this story was allegorical story. Это была аллегория. He said that once there was a very poor man. Он сказал, однажды был очень бедный человек, жил-был бедняк. Please turn off the phone. Пожалуйста, выключите Я телефон. извиняюсь. Yeah, but anybody else that has a Все phone, остальные, please у turn it которых off. есть телефоны, пожалуйста, Харе Кришна. выключите. Now back to our story. Теперь возвращаемся к нашей Come back again. истории. Once there was a very poor man. Однажды был
man thought, oh, I'm very poor. I Yeah. don't have anything. И этот бедняк думал, я так беден, у меня совсем ничего нет. But one day, he met an astrologer. Но однажды он встретился с астрологом. And this astrologer was also a Vaishnava. Этот астролог был вайшнавом. He was very intelligent. Он был очень разумен. And he said, oh, let me see your birth chart. Let me look at your astrology. Дай-ка я взгляну на твой гороскоп. Because according to astrology, your time and moment of birth and your place of birth, all of that, your future can be determined. Everything about your life can be read by an expert astrologer. Потому что опытный астролог по времени и месту вашего рождения может прочитать все, что с вами будет в жизни. So he looked at the poor man's chart. И он посмотрел на гороскоп этого бедняка. And then he said, oh, according to your chart, actually, although now you're in poor condition, but actually your parents, they have left a very, very great and valuable treasure for you. And it's buried underneath the earth. И астролог сказал, ты знаешь, хоть ты сейчас и беден, но я вижу, что твои родители оставили тебе огромное наследство, и оно закопано в земле. So, I can tell you where this treasure is, and I can also tell you how you can access this treasure. Я могу сказать тебе, где ты сможешь найти это сокровище и как ты сможешь получить к нему доступ. Please don't play with the phone. Пожалуйста, не нужно играть в телефон We're in the middle of a lecture here. посреди лекции. So now, he said, this treasure, you have to dig down under the earth, and then you will be able to access this treasure. Тебе нужно раскапывать землю, и тогда ты получишь доступ к этому сокровищу. But if you dig in the northern direction, or you dig in the western direction, or you dig in the southern direction, you will find a very great obstacle that you cannot access this treasure. Но если ты будешь копать на север, на запад или на юг, тогда ты наткнешься на такое препятствие, которое не позволит тебе получить доступ к этому сокровищу. But if you dig in the eastern direction, then very quickly, just underneath the surface of the earth, you will find you'll be able to touch this treasure. Но если будешь копать на восток, то очень быстро, практически у самой земли, ты найдешь свое сокровище. If you dig in the southern direction, then ghosts will come and they Yes. will scare you away. Если ты будешь копать на юг, тогда придут привидения, и они отгонят тебя, ты в ужасе убежишь отсюда. They're called yakshas, ghosts. Их называют якши, привидения. And if you dig in the western direction, oh, then very many wasps, they will come and they will start to sting you and you will not be able to touch the treasure. Если будешь копать на запад, прилетит рой ос, который будет жалить тебя так, что ты не сможешь коснуться сокровища. And if you dig in the northern direction, oh, then a very big snake will come and swallow you. А если будешь копать на север, появится огромная змея, которая просто проглотит тебя. So, don't dig in those directions. Only dig in the eastern direction. Не нужно копать в тех направлениях, копать только на восток. And you will find that if you dig in the eastern direction, immediately just underneath the surface,
your hands will begin to touch that treasure. Если будешь копать на восток, то очень быстро, практически у самой поверхности земли, твои руки наткнутся на сокровище. And what is that treasure? И что же это за сокровище? This is the transcendental love, praying that is within the heart of the living entity. Трансцендентная любовь, према, которая находится в сердце живого существа. This is the greatest wealth, love for Krishna. Это величайшее сокровище, любовь к If Кришне. any living entity attains this, there is no greater wealth to be attained. Если любое живое существо обретет это сокровище, не нужно будет стремиться ни к какому другому. So although you think that you are poor right now and you have nothing, but here is the treasure waiting for you that has been left by your ancestors. Поэтому, хоть ты и считаешь себя бедняком, думая, что у тебя ничего нет, здесь есть сокровища, которые оставили тебе твои предки. So what is the meaning of this eastern, southern, northern direction, these ghosts and so forth? What is the meaning? А в чем же смысл этих препятствий, которые появляются на юге, на севере или на западе? Привидения, and what осы, is все the meaning of the остальное. eastern direction? А что означает восток? So Chaitanya Mahaprabhu was explaining. И Чайтанья Махапрабху объясняет. And he said, the wasps, these insects that will come to sting you, this is compared to karma kanda process that is given in the Vedas. By worshipping demigods, by doing various Vedic rituals, you can reach a higher destination within the material world, even heavenly planets, but in the end you will have to suffer because none of that is permanent. Осы, о которых говорится в этой притче, это путь карма-канды, поклонение различным полубогам, выполнение какой-то деятельности ради того, чтобы обрести доступ к райским планетам и так далее. Все это может казаться благом, но в конечном итоге принесет великие страдания, потому что ничто не вечно. The Vedas also describe heavenly planets. They describe how you can go to the moon planet, how you can live as a demigod for millions of years, how you can enjoy drinking soma ras. The Vedas explain this, but this is called karma kanda. None of these attainments are permanent. You will have to come back down after some time. Веды также объясняют этот процесс. Они объясняют, как попасть, например, на Луну, как жить там очень долго полубогом, как наслаждаться нектаром сока сомы и так далее. Но это все не вечно. В конечном итоге вновь придется вернуться на Землю. The Vedas, they're describing 4 different pathways. Веды описывают 4 различных пути. First one is this karma kanda, Первый это карма-канда, called jnana kanda, затем гьяна-канда, pathway of developing knowledge, impersonal realization of the absolute. путь развития знания, без личностного осознания абсолютной истины. Karma kanda, jnana kanda, upasana kanda, or ashtanga yoga. Третий путь это упасана-канда или аштанга-йога. And by this one can develop mystic powers. С помощью этого можно развить в себе мистические силы. And finally, the pathway of worshipping the Supreme Lord, bhakti yoga. И, наконец, путь поклонения Верховному This is Господу, in the category of бхакти-йога. upasana kanda. Это тоже категория Upasana means to worship. упасана-канды. Упасана означает поклоняться. So these 4 different pathways are given in the Vedas for different living entities that are on different levels. Эти 4 пути даются в Ведах для разных живых существ, которые находятся на разных уровнях, And who have different inclination. у которых различные стремления. But Mahaprabhu, Lord Chaitanya, he's telling that the other 3 pathways, they're very troublesome and they will not
you will not be able to reach the ultimate treasure that is waiting for you through those pathways. Но Махапрабху говорит, что остальные три пути приносят только проблемы. И с помощью этих путей вы не сможете добраться до высшего сокровища, которое ждет вас. So then, Ashtanga Yoga, what happens with Ashtanga Yoga? If you dig in the western side, then ghost will come and haunt you. Затем аштанга-йога. Если вы будете копать на запад, что случится с вами? Появятся привидения, которые заставят вас в ужасе убежать прочь. Why? Почему? Because the mystic powers may come and you will become haunted, like a ghost haunting you. Потому что мистические силы могут прийти, и они овладеют вами, как будут овладевать привидения. And you become preoccupied with trying to reach higher perfections in the material world. И вы будете вертеться, как белка в колесе, стараясь достичь высших совершенств в материальном мире. So that treasure of prema, it will not be touched by you. Поэтому вы не сможете коснуться сокровища премы. And then, if you dig on the northern side, this is the pathway of Jnanakanda, trying to attain impersonal liberation. Затем, если вы будете копать на север, это путь Гьяна-канды, то есть попытка обрести имперсональное освобождение. And by developing Jnana, knowledge, which is trying to determine what is reality, what is illusion, through this pathway of Jnana, then one may attain this impersonal liberation. И через этот путь гьяны, то есть пытаясь определять, что такое реальность, а что иллюзия, человек может обрести это имперсональное освобождение. But what will happen in that case? Но что произойдет тогда? Oh, a very big snake will come and swallow you. Огромный змей придет и проглотит вас. Yes. The snake means sayujya. You want to merge and lose your existence. Этот змей саюджья, то есть желание слиться с безличным абсолютом и потерять свое собственное осознание бытия. But if you dig on the eastern side, Но если вы будете копать на this is восток, the pathway of bhakti yoga. это путь бхакти-йоги, It is the highest pathway given in the Vedas. высший путь, который дается в It is Ведах. only by this that one can attain this treasure, this prema that is waiting in our heart. И только благодаря этому пути можно обрести то сокровище, прему, которое ждет в нашем сердце. So therefore Chaitanya Mahaprabhu said, oh, if you dig on the eastern side, you begin this process of bhakti yoga, immediately, right from the beginning, you begin to start acquiring this treasure. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, что если вы начнете копать в этом направлении, если вы начнете следовать пути бхакти-йоги, естественно и мгновенно вы найдете это сокровище. So, love for Krishna, love for the Supreme Lord, it is called prema. Любовь к Кришне, любовь к Всевышнему называется према. This prema, it is acquired, very rare in this world, by the living entity. Эту прему живое существо может обрести в этом мире очень редко. It is the only pathway through which we can enter the eternal spiritual world. И это единственный путь, через который мы можем попасть в вечный духовный мир. But prema is within the heart already. Но према уже есть в нашем сердце. Why? Because we are actually eternal jivas. Почему? Потому что на самом деле мы вечные дживы. We've been in this material world for millions of lives Мы already, находимся в этом мире уже миллионы жизней, because we've forgotten our relationship with Krishna. потому что мы позабыли о своих отношениях с Кришной. So that prema is within our heart, but it is in a dormant condition. И эта према находится в нашем сердце, но в спящем состоянии. Like in a seed, okay, you have an apple seed, tiny little apple seed. Inside of that seed,
is a huge apple tree with many apples on it. Вот, например, как если взять семя, к примеру, семечко яблока. Маленькое такое семечко, но в этом семечке уже заложена огромная яблоня со всеми ее плодами. Very amazing thing. Это же поразительно. From this tiny little Что из seed, этого крохотного put it in семечка, the earth, которое попадает в in землю water, и получает воду, and it starts to sprout. и начинает прорастать, And then it grows a little bigger, оно потом растет понемногу and now it pops out of the earth и протыкает землю with a little bit of leaves. маленькими своими And it листочками. keeps growing, growing, Потом growing. растет, растет, And then the sun gives it all kinds of energy. а солнце одаривает And его the water gives it всевозможной all kinds of энергией. energy. И так же, как и вода дает ей другую And энергию. gradually it starts И turning into a постепенно, tree. постепенно этот маленький росток превращается Small в tree. дерево, в маленькое Then it grows деревце. bigger, bigger, Потом bigger, bigger. побольше, еще больше. And it has many hundreds of И branches, вот на нем уже сотни ветвей, thousands of leaves, тысячи листьев and then hundreds of apples и come сотни яблок. from a tiny little seed. Из крохотного So if семечка. that is possible И если это возможно with an ordinary material object, с обычным материальным объектом, why does it grow? Why does that seed grow? почему это семя растет? Do you know why? Знаете почему? Why does the seed grow? Why doesn't a Почему? rock grow? Растет семя или скала. If you pour water on a rock, will it grow? Вот будет ли расти скала, если вы начнете поливать ее водой? No. Why Нет? not? А почему Why нет? does the seed grow Почему семя and the растет, rock doesn't grow? а скала нет? Why? Ну почему? Может, там есть душа. Because Скале тоже in seed there is a soul. Exactly. Вот именно. Yes. It is only because of the Atma, the soul, Только потому, что там есть атма, душа. that any living being can grow, produce byproducts like this. Только поэтому любое живое существо может расти, давать потомство и так далее. And that potency is automatically there within the seed. И эта потенция уже есть в семени. And in every species of life also, they В have любом виде жизни their potency to produce another living being. есть потенциал давать жизнь другому живому существу. Plants can produce more plants. Растения могут давать еще больше Insects растений. can produce more insects. Насекомые еще больше Birds can насекомых. produce more birds. Птицы еще больше птиц. Fish can produce more fish. Рыбы еще больше рыбы. Animals can produce more animals. От животных появляется еще больше животных. Humans can produce more humans. А люди могут рождать That potency людей. is there in the jiva. Этот потенциал уже заложен в дживе. And because it is coming in the form of a seed within the jiva, therefore it can поскольку он produce. Приходит Yes, в take форме some water. семени в дживе, тогда может появляться и энергия давать потомство. Yes. So, but what Mahaprabhu is telling is that inside of the heart of the soul, inside of the very, very core of the heart of our soul, is the greatest treasure, the most valuable thing is there inside of us. Но Махапрабху говорит, что в самой глубине нашей души уже зарыто величайшее сокровище. What is that? И что это за сокровище? It is Krishna praying. Кришна према. Praying. We Према. have to become familiar with this word, praying. Мы должны лучше знакомиться What is с it? этим словом. Према. What Что is это it? такое? Every language has some word for love, На каждом языке каким-то образом обозначается любовь. and everyone is attracted to this. И каждого это притягивает. Ведь правда? Isn't every human being, they're all looking for love? Разве каждый человек не ищет любви? Yes. At every moment. Каждое мгновение.
We can't be happy without love. Мы не можем быть счастливы We без cannot be любви. happy without relationships. Мы не можем быть счастливы без Without отношений, affection. без You привязанности. cannot be happy. Мы не можем быть Even if you счастливы. have millions and millions of dollars, big Даже если у mansions, вас будут миллионы долларов, большущие but you're машины, all alone. но вы будете в одиночестве, в полном Nobody loves одиночестве. Никто вас не будет You любить. have no У вас relationships. не будет никаких отношений. You will not be interested in any of that wealth. Все это богатство не будет вам интересно. Only love is what our heart requires. Потому что только любовь необходима нашему сердцу. And this is because within our heart there is eternal love. The seed of that is there within our heart. Eternal love, not temporary love of this world. А все потому, что в нашем сердце есть семя вечной любви, а не временной материального мира. But that desire for that love is there within us. We're seeking. Where can I find love? Where can I find love? Поэтому в нас живет желание этой любви. Мы все время ищем, где же я могу найти любовь. And when we connect with somebody in this world, and we form a relationship like man and woman, then immediately we are willing to give ourselves, to give our whole energy, because there is this prospect of love. И когда мы связываемся с кем-то в этом мире, когда мы начинаем формировать отношения, как, например, отношения между мужчиной и женщиной, мгновенно мы готовимся отдать всего себя, всю свою энергию. Почему? Потому что в нас есть это стремление к любви. So where to direct this propensity? We all have this loving propensity to love someone, but where to perfectly direct this propensity of love? У нас у всех есть эта склонность дарить любовь, но куда же направлять эту склонность? So the Vedas are telling us Веды учат нас, that if we engage in the process of devotional loving service to the Supreme Lord Sri Krishna, then within our heart this eternal transcendental love, it will begin to manifest. It will sprout up like a seed. Веды учат нас, что если мы будем заниматься любовным, преданным служением Верховному Господу Кришне, тогда эта склонность любить будет прорастать нас все больше, как семя. Because we are eternal. Потому что мы вечны. We're not temporary living beings. Мы не временные живые существа. And this desire for love is eternal within us. И это желание любви вечно заложено в нас. And we are trying life after life to find that. И мы пытаемся это найти жизнь за жизнью, But we never find it. но так и не Because находим. it doesn't exist here in this world. Потому что здесь, в этом мире, этого просто не Because существует. everyone here is temporary also. Потому что здесь каждый из нас тоже временно. So your heart will never be satisfied in this world. Поэтому в этом мире ваше сердце никогда не будет удовлетворено. Therefore the Vedas are telling us that when you become a fortunate human being and you begin the process of bhakti to the Supreme Lord, then you begin to touch that treasure of love within your heart. Поэтому Веды говорят нам, что когда вы станете достаточно удачливы и начнете этот процесс бхакти в этом мире, тогда вы начнете касаться этого сокровища. Lord Chaitanya spoke these words. Лорд Чайтанья, Господь Чайтанья произнес эти слова. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddha Chitte Koraye Udoy. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunoi. He said that the eternally perfect Krishna Prem, it is eternally within your heart. It is not something that is to be gained outside of yourself. It is within your heart. В этих словах он сказал, что вечно совершенная Кришна Према вечно заложена в вашем сердце. Это не то, что вы будете искать где-то снаружи. Shravanadi Shuddha Chitte Koraye Udoy. By the process
of Bhakti Yoga, beginning with hearing, chanting, and so forth, then Shuddha Chitta, the heart, becomes purified. And Koraye Udoy, it begins to rise up. This Krishna Prem begins to rise up in your heart. И благодаря процессу бхакти, который начинается со слушания, наше сознание, наше сердце очищается. И тогда эта вечная любовь Кришна Према начинает прорастать в сердце. So, this Krishna Prem is there. It is the treasure within our heart. But we cannot access it except through the process of bhakti. И Кришна Према, это сокровище, заложенное в нашем сердце, уже есть. Но мы не можем получить доступ к этому сокровищу, кроме как через процесс бхакти. So this is why Lord Chaitanya, he is calling to all of us. Поэтому Господь Чайтанья взывает ко всем нам. Oh jivas, wake up, wake up. Вот дживы, проснитесь, проснитесь. Jiv jago, jiv jago. Gora Chandra bole. Lord Chaitanya is calling to all of us. Wake up, sleeping souls, wake up. Господь Чайтанья взывает к каждому из нас. Проснитесь, спящие души, проснитесь. How long will you go on sleeping in the lap of the witch called Maya? Ну сколько вы еще будете спать на коленях ведьмы Майи? Witches are not merciful people. Ведьмы обычно безжалостны, Witches are cruel. жестоки. They want to cause you so much suffering. Они хотят, чтобы вы страдали все больше. So Maya is not a good place to be sleeping with your head. Поэтому Майя, особенно ее колени, совсем не самое подходящее место, куда преклонить голову. Now you wake up Вот уж проснитесь теперь and remember и помните, that you made a promise when you were in the womb of your mother. пообещали в лоне своей матери. Oh my Lord, О мой please release Господь, me. пожалуйста, I'm выпусти suffering so меня. much in Я this так dark сильно place. страдаю в этой темнице. My tiny little body is being bitten by so many insects and bugs inside of the womb of my mother. Мое крохотное тельце все время жалят и кусают разнообразные насекомые и жучки в лоне моей матери. You don't think this happened to you? Думаете, этого с вами не было? Read the 5th canto of Srimad Bhagavatam. Почитайте пятую It песню is Шримад clearly Бхагаватам. described there what happens through the 9 months of pregnancy. Там ясно говорится о том, что происходит в эти 9 месяцев беременности. We've been there many times. А мы там были уже много раз. And the 7 months, consciousness awakens. А на 7-м месяце пробуждается сознание. And now the soul is bent over И душа осознает, что она скручена, like a bowl как шар, and cannot move. не может пошевелиться толком. And he becomes aware. Oh, И она начинает I'm in this осознавать, condition. ой, в каком я положении. Now the soul begins to think very deeply. Теперь душа начинает очень глубоко размышлять. Some consciousness comes by the mercy of the Lord in the heart. По милости Господа в сердце приходит какое-то сознание. And that soul, the child in the womb, begins to understand, I am here because of my previous karma, because I have forgotten you, my Lord. И эта душа, этот ребенок в утробе начинает осознавать, я здесь, потому что я совершал всю свою предыдущую карму. Я здесь потому, что я забыл о тебе, мой Господь. Oh, please, release me. Пожалуйста, выпусти меня. I promise I will serve you. Я обещаю, я буду служить тебе. And he prays like this for the final 2 months of pregnancy. И он молится так все последние 2 месяца беременности. But then, the force of pressure comes, and the child comes into the world. Но затем возникает давление, и ребенок выходит в мир. So Mahaprabhu is reminding, he said, Bajibo bolio eshe samsara vitore, bhuliya rohile tumi avidya ramori. You made this promise. I will worship you, my Lord,
But then, when you came out of the womb, you forgot. And now you've become absorbed in ignorance. Но Махапрабху напоминает нам в этой песне, когда ты был в лоне, ты пообещал, я буду поклоняться тебе, мой Господь, но выйдя, ты упал в невежество и обо всем позабыл. So I have now come, Mahaprabhu is telling. И Махапрабху говорит, я пришел сейчас. I have descended from the spiritual world. Tomari loite ami hoinu avatar. Я не сшел из духовного мира. Avatar means one who comes down. Avatar. Аватар – это тот, кто не сшел вниз. So I have descended just to deliver you, O Jivas. Я не сшел только для того, чтобы спасать вас, дживы. Ami vina bandhuar kea chetomar. Who else can be a friend to you besides me? Кто еще может быть для вас другом, кроме меня? Who else is going to help you? Кто еще будет помогать вам? I've come to save you. Я пришел вас спасти. And now I've brought this medicine that will completely destroy this disease that you're suffering from, this avidya, this ignorance. Я теперь принес то лекарство, которое полностью уничтожит болезнь, причиняющую вам такие страдания. Это невежество, Харинам страдания. Mahamantра. Я принес Lao Харинама to me magi. Махамантру. Harinam Mahamantra Lao to me magi. Now I've brought this Harinam Mahamantra. Now you please request it from me. И теперь, когда я принес ее, пожалуйста, попросите ее у меня. I am bringing it for you. I'm requesting you. Take it from me. Я ее принес для вас, и я прошу вас, возьмите ее у меня. So, if we chant the Hare Krishna Mahamantra as Lord Chaitanya Mahaprabhu has given, then, our life, it will become very, very auspicious. И если мы будем повторять Харинама Махамантру, которую дал нам Господь Чайтанья, тогда наша жизнь будет очень благоприятной. All of our ignorance will be destroyed. Все наше невежество будет уничтожено. And Krishna Prem will begin to come into our heart. И Кришна Према начнет проявляться в нашем сердце. And that once we begin to experience even the tiniest beginning of Krishna Prem, we will understand, oh yes, this is what I've been looking for many lifetimes. И как только мы прочувствуем хотя бы крохотную частицу Кришна Према, тогда мы поймем, вот именно этого я и искал все свои And we жизни. will chant Harinam with great faith. И тогда мы будем повторять Харинаму с великой верой. And every day of our life we'll understand, oh Krishna, I'm so fortunate I have your holy names to chant. И каждый день своей жизни мы будем осознавать, о Кришна, я такой удачливый, что у меня есть эти святые имена, которые я могу повторять. Oh Krishna, you have so mercifully sent me my Gurudev that I can follow him and learn all knowledge. О Кришна, ты так милостиво послал мне моего Гурудева, которого я могу следовать и изучать от него все знание. Oh Krishna, you're so merciful, you gave me this human birth and you gave me sadhu sangha in this life. О Кришна, ты такой милостивый, что ты дал мне эту человеческую жизнь, и в этой жизни ты дал мне саду сангу. All these realizations will come if we practice chanting Harinam. Все это осознание придет, если мы будем практиковать повторение Харинамы. So, only the most fortunate persons can understand this. И только самые удачливые могут это понять. And as soon as we begin to understand this, then our life will become very auspicious. И как только мы начнем это понимать, наша жизнь станет очень благоприятной. So, in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is the golden avatar who has come to give Krishna Prem to every living entity. Шри Чайтанья Махапрабху – это золотая аватара, который пришел дать Кришна Прему каждому живому существу. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya
Krishna Chaitanya Namani Gaura Trise Namah. You know this pranam Знаете mantra? эту пранаму мантру? You can all tell. Можете все повторять. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Trise Namah. All you should learn this. Вы все должны выучить The эту new, пранаму the мантру. new devotees should learn this. Все новые And преданные many other mantras and prayers also should learn. должны учить, а также и многие другие мантры и молитвы. And here Lord Chaitanya is glorified by Rupa Goswami. Здесь Господа Чайтанью прославляет Рупа Госвами. And he's saying, oh, you are the most munificent personality that has ever appeared in this world. Он говорит, ты самая великодушная личность, которая когда-либо появлялась в этом мире. Mahavadanyaya. You are the most munificent. Самая великодушная, Махаваданьяя. Krishna Prema Pradayate. You are giving Krishna Prema. The highest thing you are giving. Ты даешь Кришна Прему, самое высшее. That prema that has not been given in this universe for millions and billions of years, you've come to give this Krishna prema. Ты пришел, чтобы дать ту Кришну Прему, которая не давалась в этой вселенной уже миллионы лет. And who are you? You are Krishna himself. But now you are coming as a sannyasi, Krishna Chaitanya Namani. И кто ты? Ты сам Кришна, который теперь пришел как саньяси, Кришна Чайтанья Gaura Намани. Tvishe. Now you have golden color. Город Више, теперь золотистого цвета. You are not a shama color, like in your form of Krishna. Now you are golden color. Теперь ты не цвета шьям, как в своей форме Кришны. Теперь ты золотого And now цвета. you are combined with Srimati Radharani in one form. Теперь ты соединился в одной форме со Шримати Радарани. And Srimati Radharani's color is golden. Цвет тела Шримати Радарани золотой. She's called Gaurangi. Ее называют Гауранги. And her color is complete manifestation of the highest prema, the highest love for Krishna. А ее цвет это полное проявление высочайшей премы, высочайшей любви к Кришне. So now you, Krishna, you've come to taste this highest prema and to give this. И вот теперь ты, Кришна, пришел вкушать эту высочайшую прему и раздавать So we ее. want this Gora prema. И мы хотим этой гора We премы. want the ananda, the ecstasy of love for Krishna that Gora has come to give. Мы хотим ананды, того блаженства любви к Кришне, которое пришел дать Гора. And when we come together and we hear and chant and do kirtan and hear Harikatha, then we are trying to come closer to touch this Gora prema. И когда мы собираемся вместе, когда мы собираемся, чтобы слушать Харикатху и воспевать, тогда мы приближаемся к этой Гора преме. So, at the end of all of our meetings, at the end of our kirtans, we call out one very important statement. Поэтому в конце каждых наших собраний, в конце каждых наших киртанов мы произносим очень могущественное утверждение. It is a call of rejoicing. Это зов радости. We are rejoicing because now we have come together in such auspicious gathering. Мы And now ликуем. Gaur Prem is coming closer to us. Мы ликуем, потому что мы собрались вместе в таком благоприятном обществе, и теперь Гора Према становится чуточку ближе нам. Our hope, our faith that we will one day attain this, it is becoming stronger. И наша надежда, наша вера, что однажды мы ее обретем, становится немного сильнее. Therefore, at the end of all of our classes, our Gurudev, all of our acharyas, they would announce like this. Поэтому в конце всех наших лекций наш Гурудев и все наши ачарьи
объявляют именно And это. all the Vaishnavas would respond with very enthusiastic. И все вайшнавы отвечают с большим энтузиазмом. What would they say? И что они говорят? Gaur Premanande! That's why we say this. Вот почему мы это говорим. This is our victory, Это наша победа, that we spent our time in this human form very valuably. что мы с большой пользой проводим отпущенное нам в этой человеческой жизни время. We started digging for that treasure, Мы начали уже копать это and we start to сокровище. touch that И treasure. мы уже почти коснулись That's его. why we say Gaur Premanande. Именно поэтому мы говорим Гора Премананды. Hari Hari Bol, Gaur Premanande, Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Sachinandana Gaura Hari ki jai, Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Hari Nama Maha Mantra ki jai, Hari Nama Prabhu ki jai, Hari Nama Samkirtana ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo vrindai tulsi devai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hari Nam Sankirtana ki Samvira Bhakta Vrinda ki Nitai Gaura Premanande Hari Jai Suparikar Shishi Guru Gaurang Gandharvika Giridhari Shishi Radha Vinod Vihari Jiu ki Jai Jai Srila Prabhupada ki Jai Srila Gurudeva ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai Samveda Bhakta Vrinda ki Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. So, is this the correct time to complete? Nobody told me the time. Не, никто не сказал, во сколько нужно заканчивать. Мы там не сильно задержали. Пока мы сейчас про садик раздаем, Ага. вот хотели бы вопросы задать, можно еще? While they are giving prasadam, distributing, this person he has a question. Sure. We can. Да, конечно. Oh. Yes, I was working. I finished my class now, half hour ago. Oh, And okay. teaching. You just arrived just now. Yes, yes, yes. Oh, okay. I'm happy to Because see I you. stay in this house. In this house, my mother's flat, Oh, here. yes. so Okay. they can come directly from this. Oh, very good. I'm happy you arrived. Nice to see you. I didn't expect because I thought that you had gone out of the city. Yes, Yeah. but today I came because I'm working, and tomorrow I also will come. So only 2 days, or you will be here for many days? Or? How many days? I will try to come every evening, but I'm Okay. not sure. I will do some, not surgery, but some things with my face on Saturday. So Okay. I'm not sure that I will be able to go outside and to show my face to people. Okay. So All I right. don't know. Okay. If I come outside, you can put some cotton. Sorry. Yes. Sorry. And come here. Okay. That will be acceptable. Yes, I try to do. Okay. You are teaching. Yes, I'm teaching. I started to give classes in mandala dance. So I'm Okay. dancing. Yes, okay. Very good. So, what you learned, now you can pass that on and also make some money. Yes, Very make good. some money. And of course I'm speaking a few words about creation, about Yes, very good. Supreme, about vegetarian. Well, through that kind of medium, it is very easy to talk about Vedic culture and everything. Yeah. A little bit, and they know who am I. I mean, that I am in Krishna consciousness also. And it's very interesting, when I finish in class, it's some mystical dance. Mm-hmm. Each and every teacher gives Yes. some different mood. And in my class, it's usually happiness and joy. I Okay. don't know why. This new person, he wants to ask a couple of questions. Yes, sorry. Yes. Несколько вопросов. Правильно я понял, что шрадха, она напрямую связана именно с духовными проблесками? Или на чем она может, что такое шрадха, на чем она основана? Или на ментальном принятии какой-то концепции? Что это? С чем это связано? Твердая вера, что это? What is the basis of your Shraddha? How it is coming? Напрямую она связана с этими духовными проблесками, которые помогают человеку на плаву оставаться. Is it related with this kind of spiritual realizations that come from time to time and help to human being to just keep his head up? Let me explain to you what Shraddha actually is Давайте я вам объясню, что такое шрадха на самом деле. and how does it first come. И как она впервые появляется. As the jiva is wandering in the cycle of birth and death and attaining various bodies, so the jiva sometimes becomes
fortunate because they acquire what is called agyata sukriti. It means pious benefits, credits that are acquired without knowing. Hare Krishna. Харе Кришна. Now going? Уже уходишь? Да, поздно, очень далеко ехать, и поэтому Харе Кришна. побежали, чтобы успеть на автобус. Okay. You are together. Вместе едем? Да, вместе поедем. Okay. Хорошо. Okay. Итак, во время странствий живого существа джива периодически совершает те или иные благочестивые действия, и это накапливается как запас благочестия, так называемое сукрити. And there are different types of sukriti. Есть разные виды сукрити. Karma unmukha, jnana unmukha, yoga unmukha, bhakti unmukha. They lead, these pious credits lead the living entity towards different acquisitions, different destinations. И эти типы сукрити, они как бы направляют живое существо к различным стремлениям. So, when sufficient agyata sukritis come, then it accumulates like a bank account. Then that jiva gets a human birth. Когда приходит достаточное количество агьята сукрити, которое накапливается как на счету в банке, тогда такая джива получает человеческую жизнь. And now he comes in connection with saintly persons. И соприкасается со святыми. And because of the sukriti in the heart, he feels some attraction to the saintly persons, and he wants to associate with them. И поскольку в сердце есть вот это сукрити, то джива чувствует какую-то тягу в сердце, ей хочется общаться со святыми. So, because of the bhakti unmukha sukriti, some faith comes in his heart. И поскольку джива накопила какое-то бхакти унмукха сукрити, то тогда какая-то вера уже начинает просыпаться в сердце. And that faith, that shraddha, it is actually a tiny little particle of prema. It is just the very last tiny particle of prema. И эта вера, это шрадха, это крохотная частица, самая маленькая частица премы. It is the beginning of that prema. Самое начало этой премы. So Lord Chaitanya compared to it to a tiny little seed of a creeper, of a vine. И Господь Чайтанья поэтому сравнил эту шрадху с маленьким семечком лианы. And the vine is growing in the heart. Эта лиана растет в сердце. So when that growth becomes enough, then it becomes very firm. И когда она уже достаточно подрастает, тогда она становится очень твердой. But in the beginning it's very delicate, can be damaged easily. Но вначале она очень нежная и очень легко повредить. Just like any little plant. Как любой росток растений. But when it becomes big, grown big, then like a tree, and it becomes very strong. Но когда это растение уже вырастает достаточно, как дерево, например, тогда оно становится уже очень крепким. So this is how Shraddha gradually becomes deeper and stronger. И именно так шрадха постепенно становится And this is how it сильнее и appears, глубже. and this is how it comes, how it appears in the heart of a very fortunate soul. И именно так она появляется в сердце очень удачливой души. То есть это процесс длительный, требует много жизни. So it is long process and maybe even for many lives. Yes, before this life, already, in many different lifetimes, acquiring sukriti. Да, перед этой жизнью мы уже в течение долгих жизней набирали сукрити. And when that sukriti accumulates enough, then one gets the human birth and one gets the association of sadhus in that life. И когда это сукрити уже достаточно накапливается, тогда даруется человеческая жизнь и общение с саду. It is not possible to trace all the sukritis that we have accumulated in previous lives. Only Krishna knows that. He's within our hearts. Невозможно проследить все те сукрити, которые мы уже накопили за многие жизни. Только Кришна это знает, потому что Он находится в нашем сердце. But there is no doubt at all
that if somebody comes to this path, they are very, very fortunate. Но нет никаких сомнений, что если кто-то приходит на этот путь, то он очень-очень удачливый. Lord Chaitanya told that fact. Господь Чайтанья говорил об этом факте. Brahmanda Brahmite, from the Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Beach. He told that after the Jiva wanders in the Brahmanda, means the universe, then he becomes fortunate. Он говорил, что после долгих странствий Дживы в Браманде, то есть в Вселенной, Джива становится удачливой. And then he receives the mercy of Krishna and Guru. И тогда такая Джива получает милость Кришны и Гуру. And then Bhakti Lata Beach. Now the seed of this creeper of Bhakti, it comes into the heart. И тогда в сердце появляется семя лианы Бхакти. So that is the beginning of the discussion of this this creeper of divine love. It's called Bhakti Lata Beach. Это самое начало, на самом деле, обсуждения темы о лиане Бхакти и о том семени. You can read about this in our Chaitanya Charitamrita. Вы можете читать об этом в Чайтанье Чаритамрите, это все I обсуждается think it would там. be very interesting for you. Я думаю, вам это будет очень интересно почитать. Еще такой вопрос. Связан ли этот процесс развития бхакти со страхом? То есть чем больше преданности, тем меньше страха перед существованием. То, что вся философия построена на страхе перед этим миром. Is it connected with fear? Like the more you have devotion, the less you have fear before existence? Before existence, what? I mean, fear of existence, Fear of existence. of being in this material world. Don't quite follow. You have to repeat that again. So, is this bhakti, is this development connected with the fear? He wants to ask whether if he sees that in our philosophy a lot of based on the fear. So he asks, the more we have devotion, the less we have fear before the being in this material world? Yes. Да. Yes. When we gain this opportunity to develop our love for Krishna, Когда мы получаем эту возможность развивать свою любовь к and our Кришне, consciousness is directed towards Krishna, когда наше сознание уже направляется в сторону Кришны, and it becomes purified, когда оно постепенно очищается, then the duality of this material world diminishes. тогда двойственность материального мира становится меньше. And we understand that everything is acting, everything is coming through Krishna's mercy. И мы понимаем, что все приходит только по милости Кришны. And there's no fear. И поэтому уже нет никакого Because страха. we understand Krishna is all good. Потому что мы понимаем, что Кришна всем And he's благой. helping us in every way to cross over this endless ocean of birth and death. И теперь он всеми возможными способами помогает нам пересечь этот бесконечный океан рождения и смертей. But in the beginning, definitely some fear is there. Но вначале, безусловно, есть какой-то Because there's a страх. very great danger Потому что это великая опасность, that we can also lose this opportunity, human form of life. что мы можем потерять эту возможность, человеческую форму So in жизни. the beginning, Shraddha has some element of fear connected with it. Поэтому вначале в Шрадхе присутствует какой-то элемент страха. Fear is that if I don't follow this Vedic process of Bhakti Yoga, then I can go downwards and suffer even more. Боязнь, что если я не буду следовать процессу бхакти-йоги, то я упаду в низшие формы жизни и буду страдать еще больше. But then that Shraddha, gradually it turns towards the beauty and the sweet attraction of Krishna. Но затем постепенно эта Шрадха разворачивается больше в сторону красоты и сладостной привлекательности And it Кришны. becomes very soft. The heart becomes very Сердце soft. становится очень мягким, And all fear goes away. и весь страх уходит. But initially, some fear element will be there. Но вначале какой-то элемент страха все равно And this is будет. helpful for us also. И It's not это нам bad. помогает, это неплохо. Because it causes us to be obedient to the
directions that the Supreme Lord has given. Потому что это заставляет нас быть покорными тем наставлениям, которые дает нам And to Господь. become obedient to His laws that He has created within this world. To not Подчиняться misbehave. законам, сотворенным им для этого мира. Мы не ведем себя уже неправильно. В чем же причина сотворения материального мира заложена? В чем причина? So what is the cause of creation of this material world? With which purpose it was created? Many purposes. Много есть целей сотворения материального мира. That will take some time И to explain. это объяснить потребуется достаточно большое время. Maybe just very short and brief. Yes. First of all, everything is created because of the desire of the Supreme Lord. В первую очередь, все творение произошло только из-за желания Верховного His Господа. will, His desire is the cause of everything. Его воля – это причина всего So сущего. nothing is outside of His desire. Поэтому ничто не происходит без Его воли, помимо Его воли. And His desire is based upon His own experiencing and tasting the reciprocation of what is called rasa, divine loving exchanges. А Его воля, она основана, Его желание основано на том, чтобы Он сам испытывал обмен тем, что называется раса, то есть обмен божественной любовью, Have you heard of отношениями. rasa? Вы слышали уже это понятие расы? Yes. You've read some of our literatures. Вы читали какие-то из наших книг? Ну, за 12 лет, сколько был, просто отошел. 12 лет. 12 years in ISKCON, Okay. but also many years not coming there. Right. So you read some of our literatures. Поэтому что-то вы читали. And you're familiar with most aspects of the И philosophy. вам знакомо большинство аспектов философии, верно? Okay. Много забыл, конечно. I forgot a lot. Now you're just returning after some time. И теперь вы просто возвращаетесь после долгих лет. Ну, пригласили, пришел, так скажем. I was invited, so I came. Okay. I'm happy that you came. Я счастлива, что вы пришли. Perhaps what you experienced in ISKCON, because the Krishna consciousness movement in Russia, also very young devotees, not very mature, especially at that time, 12 years ago. Наверное, я просто разговор пошел, скорее всего, я сам до конца не понимаю, то есть это для меня тайна, как люди приходят, как люди уходят, для себя до конца не ответил на вопрос, почему. Ну, может быть, исчерпал степень глубины. То есть, ну все, какой-то уже предел, уже остался отдыхаться. Как раз об этом и начал говорить. He says, I cannot completely understand why people are coming and going, but for myself I understand that maybe I reached the maximum of my being there. That's why I left. I felt that I cannot breathe there anymore. Если так можно сказать, Кришна дал. То есть меня привлекло, например, Оша. Did you practice the process of bhakti yoga while you were there? Когда были там, практиковали процесс бхакти-йоги? Did you chant regularly? Регулярно повторяли мантры? Did you? Anyway, you know, this is a good question what you're asking about Shraddha. Тот вопрос, который вы задаете о Шрадхе, это очень хороший вопрос. Because actually, once somebody experiences this happiness of connecting with Krishna Bhakti, then
even if he falls down and goes away, Srimad Bhagavatam is telling that he will remember that again and again, and gradually he'll come back. Потому что в Шримад Бхагаватам говорится, что если человек хотя бы раз испытает это счастье сопричастности к Кришне и практики его наставлений, даже если он уйдет и пойдет с этого пути, то все равно воспоминания об этом будут оставаться у него, и постепенно это воспоминание вновь приведет его обратно. So when you hear about Krishna, Кришна как магнит. Krishna is like a magnet. Yes. The more that we hear about Чем Krishna, больше мы слушаем о the Кришне, more the conception of Krishna will come into our heart. тем больше представление о Кришне будет оседать в нашем сердце. And when Krishna implants himself in the heart, that you feel, that yes, my understanding, my connection with Krishna is happening. Then once you experience that, then you cannot go away. И чем, It's not когда possible. Кришна уже утвердит себя в вашем сердце, когда вы почувствуете, да, мои отношения с Кришной теперь развиваются, то вы больше уже не сможете уйти назад. Что мешает напрямую все это пройти без уходов? And what can be the obstacle? What can obstruct you from this direct path without any falling down, going back, without any doubts? Well, first of all, sincerity. Прежде всего искренность. This is the number one thing. Это первое, самое важное. Because obstacles will come. Потому что все препятствия будут We have mentioned приходить. that in the class. Anarthas are На there. лекции уже упоминали, что есть But анархия. if someone is sincere, Но если человек and they want to искренен, surrender to Krishna, если он хочет предаться and they Кришне, have faith in Guru and Krishna, если у него есть вера в Гуру, then в gradually Кришну, they will be able to surmount these obstacles. тогда постепенно он сможет преодолеть эти препятствия. It requires sincerity and conviction, На это требуется искренность, убежденность, various qualities, patience. терпение. That's all explained in our literatures. Это все объясняется в наших писаниях. But it is very real. It is a very real, tangible experience. Но это все равно очень настоящий и ценный опыт. So we should be humble and we should pray Мы that, должны быть смиренными и молиться, and especially when we're chanting the holy в names, особенности, когда мы повторяем that святые Krishna имена, can be merciful to чтобы us, Кришна был милостив к нам attract us to Him. и привлек нас к себе. The quality of chanting is very important. Качество повторения святых имен очень важно. And there are also other obstacles which are called aparad, Есть offenses. также другие препятствия, которые называются аппаратки, That also brings оскорбления. us farther away. Это тоже уводит нас достаточно далеко. So, like this, we should try to understand the actual process of spiritual advancement. Таким образом, нам следует пытаться понять истинный процесс духовного продвижения. And then our faith can grow. Тогда сможет расти наша вера. In that example of the small creeper growing, it's described by Lord Chaitanya that one should also build a fence, keep a fence around, because when a plant is very small, it can be damaged by animals and like that. So that fence represents the association of sadhus, Vaishnavas. В этом примере с маленьким ростком лианы Господь Чайтанья говорит, что вокруг этого ростка нужно также выстроить забор, чтобы тот предохранял его от животных, которые норовят съесть маленькие растения. И этот забор – это наше общение с саду. So sadhu sangha is very great protection for our shraddha. Саду санга – это огромная защита для нашей шрадхи. And when we go away from that and we associate with the ordinary mundane world, then our shraddha becomes affected when it's very small and weak. Пока наша шрадха очень
слабое и маленькое, если мы уходим из саду-санги и начинаем вновь общаться с мирским, с материальным миром, то она уже подвергается большой опасности. It's like to create a jewelry. Jewelry. The whole process is so complex that he compared this with the mastership of jewelry. But you know, we are not the doers. Krishna is the doer. На самом деле мы не деятели, Кришна все делает. We have to show our sincerity. Мы должны просто показывать ему свою Krishna is искренность. waiting in our heart. Кришна ждет в нашем сердце. He's there. Он там. He is there as the super soul. Он там, как He сверхдуша. knows everything. Он знает He все. knows all of our Он births. знает все наши He knows our жизни. past, present, future. Он знает наше прошлое, He can настоящее, arrange будущее. anything. Он может все Every сделать. atom is moving by his will. Каждый атом движется его волей. So when we understand and have faith И in когда мы Krishna, понимаем, когда мы верим в Кришну, then we will just simply follow this мы process. будем просто We следовать, will understand that Krishna will do everything. понимая, что Кришна все сделает. And he promises this in the И он Bhagavad Gita also. обещает это в Бхагавад-гите. Have you read Gita? Вы читали Гиту? Once? Один раз Наверное, два. вам про Гиту. Ну, полностью, так, как Fully. говорится. But by parts more. Okay. На самом деле, много в то время было. В какой-то момент просто все система фокус. I had a lot of time, but after some time I felt that I came to the wall. Потом очень большое оказало на меня воздействие уход Харе Свами. And I was very impacted by this falling down of the Yes. Oh, so he was there from a long time before. Yes. Had you taken initiation? Вы получали посвящение в него? Не раньше. Ни разу не с вами. Gave him. Oh, so he did take initiation. То есть вы все-таки получали посвящение. And what's your spiritual name? Как вас звали? Лакшмина нас. Okay. И вот на сегодняшний момент я как бы раздвоен, ну как бы расстроен, раздвоен там, и так далее. То есть часть меня, так сказать, с Кришной там и так далее тема. Часть мне нравится Оша, поскольку Оша не знаю, хорошо знает об этом. So now I'm feeling myself that I like, from one side I like Krishna, from another side I like Osho. Yes. Yes. So, what to do? Что же делать? Ну, главную ставку я делаю на искренность. То есть, если я чувствую, что я мог бы продолжать практику сознания Кришны, но я продолжал бы не искренне. Поэтому я делаю ставку на искренность. But I think that, yes, my sincerity is more important. I could continue to be in Krishna consciousness, but without this sincerity. But then it still would not be perfect and beneficial. То есть, возможно, просто период, когда анархи сейчас меня держат, не дают практиковать как раньше. Probably now my anarchas are just keeping me away from that level of practice that I did before. Но что-то не дает мне полностью, как говорится, всем существом, всем сознанием, так сказать, влиться вот в эту тему сознания Кришны. Something is keeping me from complete absorption in Krishna consciousness. То есть мне не and хватает, following. я исчерпал ту глубину, мне не хватает глубины и не хватает какой-то непосредственного духовного какого-то опыта, так скажем. Я не знаю, как это I описать. feel in myself lacking of some deepness Вот как and объяснить. some spiritual advancement. I think the main thing missing is very
quality sadhusanga. Я думаю, что главное, чего мне достает, это качественный I садхусанга. think this is the main thing Я missing. думаю, что это главное, чего не хватает. If you come into connection with very great Vaishnavas, then I think that Shraddha in your heart it will be stimulated and strengthened. Если вы будете общаться с великими вайшнавами, я думаю, что это будет очень большим побуждающим стимулом, который будет давать рост вашей шрадхи. If you really want, you have some faith that, oh, Krishna, he must be true. Если вы действительно этого хотите, если у вас где-то теплится вера, что Кришна это должно быть If you истиной, have at least that much faith, если у вас хотя бы настолько that all these great вера есть, literatures, что все эти they're not великие just telling писания, stories, они не просто рассказывают сказки, there must be reality. что это должно быть реальностью. So that faith in Krishna, Shraddha, Это вера means в faith in Кришну, Krishna. Шрадха. Шрадха означает вера в Кришну. Shraddha Shabde Vishwas Kahi Sudri Dhanishchai Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita. The word Shraddha means that I have firm belief that if I do bhakti to Krishna, Krishna Bhakti, then everything will be accomplished. Само слово Шрадха означает твердая вера в то, что если я практикую Кришна Бхакти, то все остальное оно будет приходить само. So naturally, in your beginning stages of coming to ISKCON, certain obstacles would come, like the fall down of Harikesh or whatever. Естественно, что на вашем начальном пути, когда вы были в ИСККОН, какие-то препятствия возникали, например, как вот это падение But ultimately we can't blame those circumstances because something is lacking within us. Но в конечном итоге нельзя возлагать всю вину только на внешние обстоятельства, потому что в нас самих тоже чего-то не хватает. But that sincerity will keep us going forward Но эта искренность будет продолжать двигать нас вперед, because sincerity is invincible. потому что искренность непобедима. Srila, have you ever heard of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj? Вы когда-нибудь слышали о Шриле Бхакти Ракшак Шридаре Махарадже? He was a godbrother of Srila Prabhupada. Он был духовным братом Шрилы Прабхупады. After Srila Prabhupada left the world, then Srila Sridhar Maharaj, in his very old age, he stayed another 11 years and gave so many wonderful spiritual instructions, and there are many books, also in Russian, that have, from his conversations. I think you would like them very much. Когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, его духовный брат Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж, он оставался в этом мире еще 11 лет, уже будучи в преклонном возрасте, и он давал очень много бесед и очень много ценных духовных наставлений, из которых сейчас сделали книги, и большинство из них уже на русском языке тоже доступны. Я думаю, вам понравилось бы их читать. Very deep, his discussions. Эти беседы с ним очень глубокие. He was also like a Siksha guru for Prabhupada. Он даже для Прабхупады был как шикша-гуру. Yes. And I also met him a number of Я times. тоже встречался с ним. He passed away in Много раз. 1988. Он ушел в 1988 году из этого мира. So his books are very amazing how he describes this pathway. Поразительно, как он описывает этот путь. Try to read some of those. Попытайтесь почитать что-то I из think этих you книг. will find a lot of Я help думаю, from them. вы обнаружили в них много помощи. What kind of work do you do? На что вы делаете? На какой работе вы работаете? В книжном магазине. Like a guard in bookshop. So he is reading a lot. Сори, время-то уже. Если вас не затруднит, может быть, мы тогда на завтра перенесем. Вот сейчас можете это подойти, если что, Махарадж. Так. Автограф? Это я. Да, это Махарадж. Я понимаю. Вот это.
Можно благословить, да, можно подойти. You can write, give some blessings, Kamala proposing. Можно сфотографируемся? Kamala has perfection for to help him. Завтра получится подойти? Нет, я уже. А, ну все, тогда значит сейчас. Kamala is like spiritual mother. Камала, она, наверное, всех как мама She wants to духовная. help everyone. Она всем хочет помогать. So I should write something. Только вот на чем самое надо, чтобы пожестче было. This is in Сейчас Divnagorsk. книжечку дам. Угу. Это в Дивногорске. On the what river? На какой реке? Енисей. Енисей. Yes, Енисей.